Всем привет! Наконец-то React. Наконец-то. Okay. Introduction. This section aims to provide you with all you need to know to get started with React, to feel the power of front-end framework, and to help you create highly scalable React application. Before we jump into it, one question must be answered. Understand the benefits of learning React, explain what JSX is, explain what a React component is, explain the difference between the function and class component, explain how would you structure your application into components, explain what create a React app does. React is one of the most powerful, widely used front-end frameworks. The landscape of front-end framework has been changing a lot over the last few years, so it's understandable to be worried about choosing the wrong one. This article shows the recent development of front-end frameworks well. Once you start diving deeper into framework, you will begin to love it. It makes your code easy, scalable, more readable, and possibly 1,000 times more efficient. Just a modest estimation. Question? Да. Mounts. Angular. Что такое Angular? This large frameworks are only part of the picture. Smaller frameworks viewing from dominance. Vue.js. Is along with programming technologies. React, Angular. Не, просто статистика. Так-то фреймворк будет React, а здесь просто статистику показали. Я это не понимаю, если Angular такой, популярный, чё все про React говорят? Ну вот, смотри. Along with programming technologists. On 1 year of Stack Overflow traffic. React based on their most visited Stack Overflow tags. Наверное, популярный в России, хз. Ну, курс-то заморский. Ну ладно, пофигу. Говорят, для больших проектов React это конструктор, ну хз. Окей. Это так. Just to name a few reasons on why to learn React.js. Reusability of components well supported due to its popularity. React is not opinionated, which means that it won't force you to follow any specific design patterns, project organizational structure, or logic. It's all up to you. Small learning curve, especially when you already have a good grasp of JavaScript and HTML from our previous lessons. If you need more convincing, the recent Stack Overflow developer survey should be reason enough to get excited about learning React. Still unsure? Так. Web frameworks and technologies. Node.js and React.js
are the two most common web technologies used by professional developers and those learning to code. Angular is used more by professional developers. Well, and those learning to code. Same with all respondents. Node.js, React.js, Vue.js. Other frameworks and libraries. Ну-ка. Ой. Professional learning code. Короче, React топ. Why should learn React right now? Попробовать developers. Бляха. Началось. There is prevent developers to choose, go to choose for building exciting web application. Whether you are a developer looking up to upskill a business leader looking to improve digital offering. Here's our 10 reasons why you should choose React. React is declarative. React uses declarative instead of imperative syntax. It's a simply way to develop apps, and you can learn why here. Basically, React is faster to develop with because you don't need to tell the app how to represent the state. You just need to say what you would like to happen. It's quick, easy, and there's less room for human error. React Native makes app development easier. You may have heard of the phrase "write one, run anywhere." Before React Native brings the kind of philosophy to React with learn once. Once you understand the basic architecture and thinking behind a React, you'll be able to develop fully functional apps for both Android and iOS. You won't have to learn two different ways to represent your app. So after you learn React, you can bring your new product to user, not just as quickly as possible, but widely as possible. React is community maintaining React is all about reusable components. React saves you time and money in development because it's component based. You can break down an interface into reusable components that allow you to build dynamic user interfaces. This taps into the current thinking behind design system. This enables developers to provide a single source of truth for designers, ensuring consistency for large companies working across multiple tech platforms. Huge organization. React is CEO friendly. Library for SEO purposes. React. А что такое SEO? Search Engine Optimization. Привет, пап. Fully embraces JavaScript. JavaScript in the frontend library. Так, React is unopinionated. React is unopinionated and forces you to use certain types of forms or routing. The choice is yours so you can respond more dynamically and adapt to user-changing needs. To use. Increase your engine earning power. React is at the forefront of our field right now. That's because JavaScript is flexible and more edited. Also break down the silos with front and backend, freeing you up to work across both. But more importantly, everyone is looking to JavaScript and React for the future of web application. Learning it now will future-proof your career, gives you earning power. Good libraries, frameworks, programming language React is relatively easy to learn and isn't have heavyweight framework like Angular and intuitive. Granted, thinking in React way is slightly different. You might be used to by any developer with
Even basic knowledge of JavaScript can build beautiful apps. React after just a few days of tuition. Как-то читается. Tuition. Так, breaking changes. The front-end development industry is well known for its fast pace and constant changes, especially over fights can afford to change the application every year. That's why companies choose React, although it's consistently changing. React doesn't depreciate or removes IPs very often. With React, you'll benefit from the core team's commitment to maintaining backwards compatibility. Okay, nice. Я убежден. Yes. I read because it's going to change your life. Наконец-то. Components. Application built with React are made with reusable components. Components are your building blocks. To gain confidence using React, you should learn to divide your application or project into these separate components. The following picture gives you an idea of how to do that with a very basic app. Navigation bar, main article, newsletter, sign up. For example, this simple website could be divided into the following components: app, which represents your main application and will be the parent of all your components. This would be a large box surrounding the smaller ones. Navbar, which will be the navigation bar. Main article, which will be the component that renders your main contents. And newsletter form, which is a simple form that lets a user input their email to receive the weekly newsletter. In React, each component is defined in a ES6 module. ES6 introduces the import statement, which allows you to import code from one module into another module. This allows us to write each component in a separate file and import all components into a parent component like so. In our case, the parent would be app.js. In the beginning, it might be a little bit difficult to figure out the best component structure, especially when state and props come into play. This topic will be discussed in the following section. For now, don't worry too much about the component structure. Understanding of best practices comes with experience. React components usually have parent or child components. React components in general usually have parent component. This system of structuring your application helps to keep your code organized and make it easy to keep track of your components.
relationships with each other. To keep your code organized and make it easy to keep track of your components' relationships with each other. Give you an example of basic component, you see the following code. Ну, тут будут рассказывать про классовые и про функциональные компоненты, так что ты рано не расстраивайся. Незнакомым, да? Да, зарубеж. This is friend where it isn't as complicated as it looks. Let's walk through it step by step. With the bow import statement, we're importing React and component from the React library, which allows us to create a class component. If you're wondering why we have to wrap comments into curly brackets and not React, this is due the way they're exported from the React module. Default exports are imported without curly brackets. Everything else must be wrapped in curly brackets. Don't worry about this too much, as we will get plenty of exposure to import and export statements soon. Simply, we are declaring the class component app. We do this by extending the React class component, which we imported at the top of the file. In doing this, we are essentially reactifying our app component by giving it all of the fun methods and properties every React component should have. One thing to notice is that React components, like all classes and object constructors, should always be declared with a capital letter. Class and object constructors шел сейчас на чужого. Я что-то делал 9 лет назад. Что это такое? It's an ultra simple environment building modern web applications. Жестко. Что с ним сейчас? Сейчас... Ну, не загнулся. Прелесть какая. Nice. Так, one thing to note is that React components, like all cases, classes and object constructors, should always be declared with a capital letter at the beginning. Pascal case. This is a naming convention used by developers and recommended by the React core team at Facebook. Next is a constructor. Constructor is not obligatory in the class component, but you always most likely encounter one because it becomes important when concepts like inheritance and state are involved. It is included here so you can get used to seeing it. You'll usually see developers passing props as an argument to the constructor and also to all this super call, which must be called
in any React constructor. Perhaps we will discuss further in the next lesson. The idea here is to simply expose you to some terminology that we'll be using in the future. The syntax may look weird at first, but it's nothing more than a simple comment. In React, you write comments with curly brackets, and there are a section of React components where the comments we're used to, denoted by, are permissible. Привет. Да. Permissible. For now, we'll leave that as an exercise for you. Так, there's a section of React components where the comment for now will for you. Return. Так. If you're wondering why we have to wrap, this is due to the weather. Так, okay. The most unfamiliar code is likely the render function, which returns something that looks like HTML, but it's actually JSX. JSX is an HTML-like syntax that is transpiled or converted into JavaScript so a browser is able to process it. Process. Process. One of the primary characteristics and features of React is the ability to combine JavaScript and JSX. JSX is an HTML-like syntax that is transpiled or converted into JavaScript, so a browser is able to process it. It's HTML-like syntax transpiled into JavaScript. Okay. One of the primary characteristics and features of React is the ability to combine JavaScript and JSX. One thing you should know about JSX is that you can't use some JavaScript protected words as HTML attributes anymore, such as class, unchange or for. Интересно, на классах будут объяснять. Тут и сейчас про классы, а там ниже про функциональный. Unchange or for. Instead of class, you will need to use class name. Instead of unchange, you write unchange. Instead of for, you must use HTML4. А где в HTML4 используется? HTML. The word specifies which form element is. Точно. Да, все вспомнил. Окей. Значит, запоминаем. Class name. Unchange. Так, all attributes in JSX are written in camel case and some have their names changed completely to avoid the transpiler getting too confused about whether you're assigning a label for an input or instancing a for loop. You should be fairly familiar with the camel case naming convention from the naming of variables in JavaScript. The render function you see is the most used React lifecycle function. More on that in the upcoming section. The only thing you should know for now is that every React class component needs a render function.
that every React class component needs a render function which returns one top-level JSX element. But that every React class component needs a render function which returns one top-level JSX element. When you want to return elements nested within one another, they need to be wrapped in a single parent element. Well, finally, to be able to reuse this app component we create in other files, to be reuse this app component we created in other files of your project, we have to export the component. In our example, we export the component as the file's default export. If you have multiple components in one file, you could export each component separately by adding the export keyword before declaration of the component, or you could export them all at once using this syntax. However, when you import them, they will each need to be wrapped in the curly braces. If you export a component as a default, you can import it without the curly braces. If you export multiple components, you have to import them inside of curly brackets. If you export multiple components, you have to import them inside of curly brackets. If you export how to import them inside of curly brackets. If you're confused about this, take a minute to read up a little bit. So far so good. I have already learned a lot about components in React. Using class components is one of two ways of defining components in React. All about components in React. Using class components is one of the two ways of defining components in React. The other, more modern approach is to define the component as a function, like a factory function. A basic functional component looks something like this. Function app. Div or arrow function syntax. Не знаешь, как вывести в ноде код функции? Не-а. Без понятия. Я думаю, это легко гуглится. Так. Or implicit return. As you can see, there are a few differences between functional and class components. With functional components, we don't have to import an extend component from React. We don't need a constructor. We don't need a render function. Instead, we put the return statement right at the end of the function body. There are more differences which we'll encounter when discussing props, state and lifecycle method, but it's enough for you to understand this much for now. The further understanding of React components, this short article provides a great overview.
Mm. Between functional class-based components, read this article. Ё. Ой, так уж и много. When I first started working with React, I mostly used function components, especially because I read that class components were old and outdated. But when I started working with React professionally, I realized I was wrong. Class components are very much alive and kicking. So I decided to write a sort of comparison between class components and function components to have a better understanding of their similarities and differences. Rendering state, common pitfall props, lifecycle methods. Class components. This is how class components that makes use of state props and render looks like. And related sources in which you can find more information about this rendering. Let's say there's a div somewhere in your HTML file. We can render an element in the place of the div with a root ID like this. React DOM render. When React components will usually be exporting a component and using it in another file. Log.jsx. From React, hello class hello extends React component. React DOM. This is how class component gets rendered on the web browser. Now there's a difference between rendering and mounting. And Brett made a great job summarizing it. Rendering is anytime a function component gets called, or a class-based render method gets called, which returns a set of instructions for creating DOM. Mounting is when React renders the component for the first time and actually builds the initial DOM from those instructions. Сходу, который не объясняет. Сейчас посмотрим, какого года статья. Не 21-го. Привет, Кузурагли. Да? Status is JavaScript object containing information about the component's current condition. Что дают, то и читаю. To initialize a class component state, we need to use constructor. Хорош. Феодаль. Да, понял.
М. Ну, блядь. Я разберусь, окей? Хм. Так. State. A state is a JavaScript object containing information about the component's current location. To initialize a class component state, we need to use constructor. М, Так, state is JavaScript object containing information about the component's current condition. To initialize a class component state, we need to use constructor. Если поставили на старую версию, чтобы все работало. Блин, чуваки, мне просто вот сейчас дают самое начало, просто чтобы быть в курсе. То есть еще ничего ни до чего не дошло практического. Я уверен, более чем уверен, что когда дойдем до чего-то уже, что нужно будет делать, мне расскажут, как делать сейчас, как это делают. А сейчас просто рассказывают, ну, какие-то основные положения. Чего вы душите? Вот когда, и вот если уже скажут что-то делать и скажут делать по-старому, туда говорите, что сейчас не так делают. Нет, начинается душка жесткая. Это, например, уже устарело. Да-да-да. Что next? BN. Его нет даже. Houdini CSS. Ты хотел не проект на реакте. JS CSS. Не узнал про Houdini CSS. Next. А, да, мы убедились, кстати, смотрели все проекты. А как ты узнал, что они на Next дропапы? Ну, там на одном сайте чел говорил, что он на Next, а на всех остальных. Ну, понятно, ну, тут написано где-то было. React-based. Houdini. Houdini CSS.
Это библиотека для библиотеки, по сути, проект все кодят на Next, у всех там проекты почти на них. Смотрю, Steam чувака сеньор ревью делает, говорит компоненты в React. Ну да и тут, если вспомнят, пойму. Сомнения, но по сути... Чё такое? То есть... Это что, какие-то школьники делают или что? Какая разница потом знать курс про базу? Он еще будет живи жить. Ну, просто потому что будут ругать. Но факты. Should the class component state we need to use a constructor? Constructor the state. Measure the component's current condition. This prop's name. Ну, наступит, наверное, день, когда я и React, и Angular выучу. Чё, в чем проблема? Disdained end of message. You should modify this state directly because it will not trigger a re-render of the component. Trigger re-render below. We should use setState method. State depends from the previous one, and this setState is asynchronous. We should take into account the previous state. We should take into account this previous state. Что-то я не понял, что зачем стоит. Containing information about the component's current condition. Continuous state depends from the previous one, and as set state is asynchronous, we should take into account the previous state. Common pitfall. If you need to set state with nested objects, we should spread all the levels of nesting in that object. Это 2021 года статья.
Чел рассказывает, что классы не такие уж и бесполезные. This can become cumbersome, so the use of the mutability helper package recommended. But when you knew better, I believe that setting a new object property will always preserve the ones that were not set, but that is not for nested object. It was kind of logical because it would be overriding the object with another one. The situation happens when the previously spread the object can then modify one of its properties. Item 2. Мгм. React 3192 вакансия Angular 1220. 2 ЗП. React 115. 764 вакансия начинается от Ваня. Вот так вот. When we have nested object, we need to use multiple nested spreads, which turns the code repetitive. That's where the immutability helper comes to help. We want to access props in the constructor, we need to call the parent class constructor by using superprops. To access props in the constructor, we need to call the parent class constructor. Parent class constructor by using superprops. Real constructor props, superprops. Remember that using props to set initial state is an anti-pattern of React. In the past, we could have used the command will receive props method to do so, but now it's deprecated. Давай, пока. Что будешь играть? Например, да, next, сейчас добавляю тебя лишний, захожу. Apex. А календарь кто делать будет? Чё вот?
Uh, we used seed data. Function components. Make use of prop state in render. Ты же ушел играть. Так, return hello props name. Put time of or да, обязательно. Так, element when this function component is achieved the same way as with class components. Return hello props name. Welcome name Sarah. Goes to the state. The state function components differ quite a bit from class. When it comes to state function components differ quite a bit from class components. We need to define an array that will have two main elements: the value of the state and the function to update set state. We then need to assign the useState hook to that array, initializing the state in the process. Then need to assign the useState hook to that array, initializing the state in the process. A new state a variable with which you will call count. Click set count.
You then need to assign the use state hook to that array. Ты часа слышишь. Ну, про семантику нам потом расскажут в другом этом. Так, we then need to assign the use state hook. Чё это вообще use state? Ой, updated. The hook that lets you add a state variable to your component. We need to change what's on the screen as a result of interaction. Typing into the form should update the input field. Clicking next. An image carousel should change which image is displayed. Clicking buy should put a product in the shopping cart. Components need to remember things: the current input value, the current image, the shopping cart. In React, this kind of component specific memory called state. What to add state variables using where values use the use state hook returns. How to add more than one variable. When regular variable isn't enough, here's component that renders a sculpture image. Clicking the next button should show the next sculpture by changing the index to 1, and 2 and so on. However this won't work, you can try. Let's sculpture list, button handle click, sculpture name, sculpture artist, index. Handling event handler is updating the local variable index, but two things prevent the change from being visible. Local variables don't persist between renders. When React renders this component a second time, it renders it from scratch. It doesn't consider any change to the local variables. Changes to local variables won't trigger renders. React doesn't realize it needs to render the component again with the new data. To update the component with new data, two things need to happen. Retain the data between renders. Trigger React to render the component with new data. Ну, чуть-чуть, да. Ну, то есть то, что React не запоминает, типа, переменные,
То есть, и, соответственно, ну, когда он начинает рендерить, он начинает все сначала. И, соответственно, ну, не будет вот это инкрементироваться. Есть так. To render the component with new data. The use state hook provides those two things. A state variable to retain the data between renders, a state setter function, a state variable to retain the data between renders, a state better function to update the variable and trigger React to render the component again. Не знаю. А надо? Мгм. Так, to add state variable, import use state from React at the top of the file. Then replace the line with index set index. S потом. М. Ну, тест там же просто типа, ну просто то же самое, но только нужно указывать типы. Index is a state variable, and set index is a setter function. Мгм. Ну, это нужно прочитать еще дополнительную информацию. Че, типа я, ну, блин, я типа без TS React не могу использовать или что? Где это у меня было? Ну вот типа есть у меня курс от этого Microsoft. Тут много времени нужно тратить. Здесь был TS, TypeScript. Вот сколько нужно еще почитать по TypeScript. TypeScript types. S-type is any. Сегодня для бэка в основном, ну, как неизвестно какого те сервака могут прийти. Ну вот, бэк у меня еще будет, ну, будет, но еще не скоро. Наверное, тогда и стоит будет. Вот у меня Node.js будет.
То, наверное, перед Node.js и стоит будет выучить TS. Я получил, обосрался жестко. Next step, this was a brief overview of the syntax and tools used in everyday. From here you can handbook. А, подожди, вот это реально все, что можно прочитать и все? И, не, и этого достаточно? Сейчас промисы хочу изучить. Nice. Там не сложно. Кто-то может мне сказать, типа, вот этого хватит? Фуф. TypeScript за 5 минут. Нет. Тебе нужно еще понять. Бля, что я... Где оно? Досики. Да. Специально в самом начале что? Ага. В видеоуроке мы с вами рассмотрим возможности языка срока типизации, TypeScript, развернем основные фишки и ключевые отличия JavaScript, изучим такие понятия, как перечисление, интерфейсы, пространство имен, и в дополнение рассмотрим набор тех, которые представляет сам язык. Блять, я уже React начал.
Так, а что 0 означает в useState? Так, где это читал? Так, is state variable in the function начальное состояние. Начальное состояние вот этого, да? Is called array destruction and it lets you read values from an array. The array returned by useState always exactly 2 items. Мгм. Так, the array returned by useState always has exactly 2 items. This is how they work together in handle click. Now clicking the next button, switch at the current sculpture. It's a default function. Мгм. Так, окей. Ага, в следующем уроке нам, окей, нам расскажут, так что можно пока сильно не париться. This component state in similar manner. This state is used in class components, remove function components and use hooks according to the official documentation. Ты уже создал новый проект. Окей. A special function that lets you hook into React features. For example, use state is a hook that lets you add React state to function components. We'll learn other hooks later. Special function that lets you hook into React features. For example, use state is a hook that lets you add React state to function components. We'll learn other hooks later. When would you use a hook? If you write a function component and realize you need to add some state to it. Previously you had to convert it to a class. Now you can use a hook inside existing function component to read the state of the function component. We can use the variable we defined when using useState in the function declaration. Count in our example. Read state of the function component. We can use a variable we define when using useState. In class components we had to do something like this. Ну, пока что классы выглядят, классовые компоненты ультра тупо. Every time we need to update the state, we should call the function we defined. Every time we need to update the state, we should call the function we defined, set count in this case, with the value of the new state. Set count plus 1, okay. Все, вот тебе ресурс еще. О, у меня этот сайт есть сохраненный. Только где, я не помню. А, вот. Так, вот это нужно сохранить.
Well, in class components we use the this keyword followed by the state. В интернете много инфы полезной, но она вся в поиске. Там находится. Окей. By the state and the property to be used. Classrooms we use this keyword followed by the state and the property to be updated. Ух ты ж, ни хрена себе. Это ультра тупо. Finally, using props in a function component is pretty straightforward. We just pass them as a component argument. Saying whether to use class components or function components will depend on the situation. As far as I know, professional environments use class components for main components and function components for smaller particular components, although this may not be the case depending on your project. I would love to see examples of use of class and function components in specific situations, so don't be shy them in components section. Ну, что ты, Фуф, используешь классы? Классовый компонент. Ну, пока чел вот типа написал, что в каких-то крупных проектах используют как main компонент, используют классы. Ну а в чем прикол? Типа, если с классами, ну, все выглядит намного сложнее. Окей. React Components. Не, про классы я не хочу читать. Так, Difference between function class. Read this article. They discuss concepts like states and lifecycle methods, which we haven't talked about yet, so don't spend too much time getting hung up or trying to memorize the differences. However, it may be helpful to bookmark this page because this will prove useful later on the course when we do learn about them. Rest assured, we will expand on the question of which type of component should I use later. We'll expand on the question. Окей, потом нам аргументацию жесткую наведут. Create React App. Developers at Facebook came up with a great tool called Create a React App, which sets up a complete React application for you. By running one command, it does all the necessary setup and configuration for you to immediately start working on your project. If you want to see all the things we have discussed in action, go ahead and run npx create react app. If you want to see all things we have discussed in action, go ahead and run create react app in your terminal. Cd into the project by typing, and then open it in your text editor of choice. If you want, you can view the project in the browser. Я скажу курс 30-дневным. Ну, если классы не используют, то чем мне их 30 дней учить? Тут все нормально рассказывают и быстро.
Ну, если здесь на классах, то зачем ты мне говоришь? Давай сохраним. Ну, посмотрим. Может, в этом курсе и побыстрее. Тут поменьше. Ой, тут поменьше. Короче, чё забегать наперед раньше времени? Где это я читал? М, Так, ну давай напишем npm. Это нужно было. Так, до конца скопировать. Так, все равно не работает. I had run your terminal. Так, а что она не работает? А, блин. Да-да-да. Тут на Linux не установлено. А, Блин, а где мне про ноду говорили? Не, ладно, я уже не вспомню. Sudo apt install node.js. And this version you can... This was successful. Which in the resources you need this. All you need to do to get set up with Node.js. In most cases, you also want to also install npm. You can do this by installing. npm.
Походу не установилось. Я вот не могу понять, почему у меня типа здесь ну, два Linux, один с этим. Они оба Ubuntu, но один с пингвином, а другой такой. Вот. В чем их отличие? Что не идет снова? Я без понятия, я в Linux не очень шарю. И что теперь у меня два Ubuntu и раз, ну, ты допом еще, ну, походу. Ну ладно, пофигу. О чем NPM? Я вообще без понятия. И почему он мне не выдает версию? Какую-то ошибку выдает. Not run Node.js. Find the latest version. Потому что, возможно, я из-за того, что на этом. Ну вот. Это, наверное, из-за того, что я здесь на этом, на десктопе. Так, так, окей. Теперь вот это пробуем. Да. Написал. Походу нельзя просто на десктопе взять и сделать. Нужна именно папка. Please update your version of Node. How to. Это я знаю.
Что за бред? Если уже собаку сел, пока понимал свой VPN и веб-сервер не делал. Найс, найс. Давай так сделаем. Так, Vision Stars. Ну все, вроде работает. XPath. Так, смотрим сейчас тогда. Если оно долго это делает. Тут React. Делаем приложение. Долго делается. Угу. This webcam is great, which set up a complete React application for you by running one command. It does all the necessary setup and configuration for you to immediately start working on your project. If you want to see all the things we have discussed in action, go ahead, run in your terminal, and then open it your text editor of choice. If you want, you can view the project in the browser. Start. Тогда проще в Code Sandbox. Прайсинг, она платная. Мы что, учимся? То есть, блин, надо, наверное, все-таки этот Linux все-таки установить этим с визуальным интерфейсом.
Вот, он мне эту штуку создал. Вот оно. А могут быть какие-то конфликты, если я типа его сделал через Linux, но буду использовать, ну, делать все, ну, на виндовском, потому что я ж могу его перенести в VSL. Смотри, сколько конфликтов мало будет. Скрипт как запускать в пакете JSON. React script start. Start development server. Знаешь, только в винде реализуется по-другому, а перевод строк. Eject. Removes this tool and copies build dependencies, configuration files and scripts into the app directory. You can go back. Понял. Может удалить сразу? Так, давай, открываем. Угу. Не работает старт task. You want to continue the project? Вот какой-то task has errors. Ну да, вот оно. Или мне нужно app.js нажать? Что-то не понял прикола. А чё оно, типа, я открываю проект, но оно не открывает его в VSL. Это не сходит. Да, гид будет здесь. Я установил вчера гид на Linux. Linux я буду использовать точно так, как его. Еще надо изучить. Но в целом, если что, некоторые вещи я расскажу. По видео тебе мало что будет. Написано перейти в папку с проектом, запустить его командой. Где написано?
Ну, если здесь, то да, написано, но я-то хотел через этот запустить, через VS Code. Ты уже написал. Вот уже пошло. Где его смотреть? Или это, ну, должен скинуть адрес локальный. Мгм. О, не открылось. Я не понимаю, почему это не работает через VS Code? Почему мне нужно было именно через терминал это делать? Ну и чё? Хорошо, тогда давайте так сделаем. Давайте тогда сделаем по-другому. Это сделаем. То теперь надо чистить лишнего. Я уже удалил. Сейчас мы по-другому сделаем. Сделаем вот так вот. Сюда пишем сюда. Так. А, еще не все. И теперь старт.
Так, вот начальная страница, которую теперь надо очистить от лишнего. Как ее очистить? Вот тут. М, У меня должно сохранение быть, ну, включено. У меня сохранение в VS Code включено по смене фокуса. Или здесь оно, ну, на это не будет распространяться. Что-то не понимаю. Че оно вот эту штуку не убирает? Сразу должно реагировать браузер на изменения. Ну вот, я как бы тоже так думаю. Но у меня почему-то ничего не реагирует. Хотя webpack compiled successfully. И я так понимаю, HTML здесь уже, ну, не используется. Я уже и Ctrl-S нажимал по 10 раз. Что хочешь делал? И вот пишет, что successfully все. Убил HTML. А, понял. А, хорошо. Че оно ничего не делает? Edit and save to reload. Можно так попробовать сделать. И заново запустить. Почему по барабану?
Usually use cache. Может быть... Блин, а чё оно не дает подсказки, как в HTML? Что я пишу div, и оно сразу мне div создает. А, так. А JSX тогда что? Я уже запутался. А веб-пак разве не с этим? Не с реактом идет сразу в комплекте. Я просто написал create app, и все, вот это все установилось автоматически. М. То есть JSX это код, который выглядит HTML, как HTML, но он конвертируется в JS. А что там, гайда нет на установку-то? Гайд на установку есть, вот. Вот это прописать, зайти в директорию и запустить старт. И это я и сделал. И как бы вот этот результат. Но я пытаюсь сейчас как-то удалить вот это все, чтобы у меня была пустая страница. У меня чуть ничего не получается. Но я как бы еще не знаю, что удалять, как с этим работать. Так что вполне большая вероятность. Кюналуна, ну-ка скажи, ну.
Да, не сохраняется. По идее ж не должно вот этого быть, я ж его удалил отсюда. Да, да, вот через старт запустил. Или нужно написать npm start. Я удаляю... Вот, в сорсе я удаляю. Я вообще по барабану. Вот source app.js. Чё? Именно. Возможно, как-то из-за этого. а, Наверное, из-за Linux. Как его отключить? А какая есть команда? А, npm end? Мгм. Ну, елки-палки. Это прикол ростки был. Если... Блин, короче, надо macOS покупать, этот MacBook. Чтоб не париться. Можешь убрать дефолт стиля и с нуля начинать. Мгм. И Mac Mini. Ну, с первой зарплаты. Вот я хочу брать и дешевле, при этом маленькое куда угодно. Но в таких случаях есть макбуки. Ну, это так. Что-то через этот, через Linux он долго что-то его запускает.
Если вы же кодите через MacBook, весь потенциал ты его... Видишь, кодить через MacBook, весь потенциал ты его выебешь. Аккумулятор, если постоянно на зарядке будет портить аккумулятор просто так же. Ну, это обычное дело для ноутов. Что с этим не поделать? И с ноутами, и с телефонами, и со всем. Ладно, короче, поняли. Дальше читаем. И путешествий. Так, index.js и app.js. Index.js есть еще. Даже не заметил. Your app has functions. Вообще, рано или поздно любой аккум приходит в негодность. Если только не трогать его. Ну да, да. Так это и работает. Нет, даже если его не трогать, он тоже потеряет свою потом способность, ну, изначальную capacity. Особенно нельзя держать, оставлять на долгий срок без использования аккумулятора на полностью заряженными или полностью разряженными. Вот это их очень жестко убивает. То есть прям убивает, если ты надолго оставишь аккумулятор заряженным на 100% или на 0, то он потом не будет заряжаться вообще. Ну, там смотря через сколько ты, конечно, его начнешь использовать, но если ты там на год забудешь, то вполне возможно. Поэтому... Хотя нет, на год, наверное, вряд ли. Ну, короче, там через какое-то время есть такая тема. Поэтому, если там какие-то старые телефоны или гаджеты с аккумом оставляете, то там заряжайте их на 50%. Когда я себе телефон новый купил, я все по лайфхакам из Ютуба заряжал как гений. Хуёвый Мустанг. Ну, ему станет, блин, в любом случае, это же аккумуляторы. Просто если ты бы его там заряжал бы на 100% и к нулю разряжал бы, и так каждый день, то он тебя бы плохо чувствовал бы намного раньше. Блин, вот у меня не iPhone, но у меня есть приложение по расчету батареи, то у меня ну почти за год уже 5% минус. Что все штуки со склада там у всех, если нет хуя, лучше отдать дилеру обратно, сказать, режим же был. Вот лежит аккум, там уже дерьмо. Сейчас аккум прям лучше, у меня был мало матч, но до сих пор нормально держит, так доволен телефон. Телефон хуйня. Любить телефону. Да, Android запретил с кнопкой вратки, я не уйду. Да. Да, у меня 5% умерло почти за год. Хотя, возможно, из-за того, что это стороннее приложение, возможно, это не до конца правильная статистика. Так что там в 14-м андроиде, по-моему, появится официальная это, ну, в самих настройках аккумулятора статистика. Хранение нужно обязательно 50 после покупки, делать как по кайфу. Короче, можно не париться по поводу этих аккумов.
и пользоваться в удовольствие. Но я как бы все равно до 85% заряжаю телефон. То есть на 100% и в ноль разряжать, но это все равно плохо. То есть так лучше не делать. Я тоже парился, у меня был MacBook 13 Pro, то я тоже там эту батарею каждый день проверял, там смотрел. Ну, все, минус батарея. Минус батарея. Что ты удивляешься тогда за 1,5 года? Или примерно никель. Есть тут рыночков выгодно, что байки старели. Технологии уже ушли вперед. У нас на руках взрывающая техника, которая заставляет нас купить. Да-да-да. Это факт. Да, в принципе, уже даже вот это вот уже рыночек порешал намного давно, и даже не только с этими, с аккумуляторами, допустим, со всей техникой. Вот, допустим, стиралки, там, холодильники, сушилки, все вот эти штуки сейчас намного менее качественные, чем раньше. То есть, если сейчас покупать какую-то стиралку, ну, плюс-минус среднюю, то она сломается, ну, через пару лет, и тебе нужно будет ее обслуживать. А вот у меня стиралка уже лет 15 стоит. И я только один раз и за всю жизнь, не, ну я один раз, и еще где-то за всю жизнь родители тоже один раз ее ремонтировали. А я там видосы смотрел на ютубе челов, которые ремонтом стиралок занимаются, то они говорят, что типа сейчас уже стиралка 15 лет, что прожила, но это волшебство. Так, это я начал так делать, когда начал разряжаться быстрее, чем обычно. Да, надо было с самого начала делать. Но это раздражает, когда у тебя телефон до вечера разряжается. Даже не до вечера. У меня мой старый телефон разряжался 20% просто за час уходило. Это так бесило. Если я там, ну, какие-то видос смотрел или еще что-то. Они тебе даже не ремонтопригодные в Европе хотят сделать так, чтобы аккумулятор можно было легче менять. Это факт. Тут даже каждый год показывать рост, очевидно, да. Сейчас ты договоришься до того, что капиталистическая модель экономики рождает много противоречий, кризисов, перепроизводств. Потом что? Потом коммунизм. Потом я приду к коммунизму. Я посадил. Музыку слушаю. Ну, на самом деле, вот тебя поставят. Жестко. Ну, у нас не садят, если ты коммунист. Ну, только если ты не пытаешься в правительстве эту партию продвинуть. Что я хотел сказать? На самом деле iPhone Pro Max 14 там, и 13, у них очень жесткая батарея. То есть по сравнению со всеми телефонами они очень жестко выигрывают. И там что-то 12 или 13 часов экранного времени выдают. Почему все говорят, почему все говорят, что айфоны топ? Ну, айфоны так-то топ, как, как минимум в плане дизайна, как минимум в плане экосистемы, как минимум в плане качества. То есть они изначально все красиво делают, тоже топ лагает спустя год после покупки, даже очистка не помогает. О, начинается халавар iPhone Android. Я как бы сторонник обеих лагерев, так-то у меня Android, Pixel, но я iPhone тоже уважаю. Единственная причина, по которой у меня не iPhone, это то, что мне не нравится вот эта анальная политика Apple. Что типа нельзя устанавливать сторонние приложения. Они до сих пор вот этот свой Type-C
всовывают, и в Телеграме за тебя решают, какие каналы тебе можно смотреть, а какие нет, и так далее. Но там уже какие-то послабления идут в законе Европейского Союза, что они уже обязали Apple перейти на Type-C, и, по-моему, уже обязали даже разрешить использовать эту, ну, разрешили, обязали разрешить скачивать сторонние приложения. Поэтому, походу, скоро iPhone станет реально топ-топ. Обязательно факт, потому что в тех же айфонах с тем же аккумулятором. Да, ну и плюс у них процессоры, их собственные процессоры, э, которые намного энергоэффективнее и намного производительнее. То есть ни один Android процессор на данный момент ну, не догоняет айфоновский. Так что реально спор, типа, что лучше Android или iPhone, ну реально тупой, потому что как бы и то топ, но каждый со своим каким-то приколом. Только вы за счет этого вы думаете, почему они живы еще? Вот Real. Сейчас горнись так размывается. Пиксель реально топ. Ну и в плане дизайна вот мне iPhone намного больше нравится, потому что они делают все с умом, все просто в одном стиле. Если взять э, даже тот же чистый Android вот на пикселе, там есть много где в каких-то закоулках, каких-то настройках еще где-то, где дизайн-код ну, не сохраняется. То есть они вот этот материал дизайн в 12-м андроиде сделали, и ну, он до сих пор не во всей системе присутствует. Ну, как в Windows. Если там какие-то открыть окна, то это окна будут там из Windows 98. Вот то же самое и на андроиде. Да, и на пикселе камера тоже топ. Но тут уже, сейчас уже, на самом деле, пошло в то время, где решает не сама камера, не сам модуль, а эти алгоритмы, которые картинку вытягивают на уровень. Ну, у андроида сейчас красивый стиль. Мне нравится вот этот их ребрендинг андроида. Просто что они его внедряют постепенно, не во все системы. Сказать, что сейчас не соответствует дизайну. Вообще на вопрос, чем Linux лучше, забыл. Спрашивал. Просто ты не Ubuntu устанавливай, а собери свой генту. Сам ответишь на свой вопрос. Ну, блин, еще сейчас бы еще операционку свою собирать. Это, конечно, забава что. Опять-таки алгоритмы научены наши. Гораздо больше нравится. Вот это вот парево с политикой конфиденциальности, не знаю. Типа, а чё бояться-то? Ну, знают про тебя все. Ну ты ж ничего криминального не делаешь. И что тебе переживать-то? Рекламу тебе суют ту, которую тебе надо. Чё в этом плохого? Реклама и так будет, но так ты хотя бы, ну, тебе дают то, что ты приблизительно хочешь. Знать больше, чем я хочу. Не был чекаться галереи на предмет запрещенки. Я вот, кстати, я помню, какая-то новость была, что то ли Facebook,
По-моему, Facebook, да, предложил, то ли внедрил, то ли предложил внедрить функцию, чтобы, типа, если ты скидываешь нюцы, то Facebook будет их удалять автоматически. Но чтобы система знала, что то ли по запросу ты там делаешь какой-то запрос, чтобы оно все твои нюцы удалило из истории, то ли что. Но прикол в том, что для того, чтобы вот эта система заработала и оно определяло твои нюцы, они просили, чтобы ты им скидывал их. Такой абсурд был. Типа их нужно было отправлять, чтобы система знала, что проверять. Я просто с этого так выпал. Как же это называлось? А, м, Contact revenge porn. If it's part tool, revenge porn on sexually shared intimate image. Ты абсолютно прав, что оно знает. Только вот контекстную рекламу тебе подсовывают те компании, которые цену своих товаров уже заложили затрату на рекламу. То есть в системе, пока любой товар ты оплачиваешь Google и Apple, в свои карманы их работу по отслеживанию тебя. Ну, ну да, это... Ну, капитализм. Вот до чего они додумались. Да, ну жестко. Никакие манипуляция человеком, вкусами и так далее. Ну так вот, они и делают все для того, чтобы ты жил и не парился. Чтобы ты жил и не парился, что тебе нужно что-то выбрать, типа искать, там какие-то товары или еще что-то. Они тебе сразу вот предлагают, вот есть такие товары, посмотри. И так далее. Но тебя ж не заставляют покупать, тебе просто говорят, вот есть такие крекеры. А ты приходишь в магазин и видишь, а ну есть еще какие-то. Я не знаю, меня вот эта тема на самом деле не сильно парит, типа, ну окей, ну. Ну я как бы понимаю, как это работает, у кого какие цели. Ну, из-за того, что я это осознаю, ну, мне, наверное, как-то и э, легче это принять, что ли. И не сильно как-то поэтому гореть. Я не сомневаюсь, что это работает. Я не говорил, что это не работает. Реклама с торговлей БАДами под видом лекарственного средства. Но это кал, это кал. Но это уже вопросы к Гуглу, что не модерируют рекламу. Там же были скандалы, что на Ютубе крутили рекламу с драгсторами. Расизме. Жестче сама себя. Вот логотип капитализма. Все противоречия кризиса обычно заканчиваются либо войнами, либо революциями, либо и тем, и другим. Канал с челом в маске. Очень смешно. Спокойно обо всем рассказывай. Сорян. Да. Чел в маске быть или, да? Ты про него?
Пойдем сделаем. Поменяемся. Да-да-да. Мориарти? Не, первый раз про него слышу. Он страйки типа кидает или что, я не понимаю. Ну, какой-то, блин, просто это на Твиче не приветствую, по-видимому. А, ну, Facebook. Ага, короче, ща в туалет. М, Видимо, правильно. Сказал, поэтому и не бай. Брал, не говоришь определенных слов. Когда с интересом бывает. Ходит правила хитрым. Извиняются аферисты. Кажется, там большой какой-то актер. Я волнуюсь, как они, по-моему, обставили автобус. Жесть. Не, я не видел такого.
Index.js and app.js. The two of the most important files created. The most important files a create React app includes for you are index.js and app.js. Index.js is the entry point of your application by default. Open up your index.js file and check on this. Рассказать неприятную много ходок, который прямо на Кутузовском проспекте появилась реклама онлайн-магазина «Рукольник», причем обошлась она в разы дешевле аренды билборда. Шлемовский с приличным сказал. Если распнулся, нужно пригонять автобус пока в день. Который держится в своем секрете, чтобы не пускать лишнюю ему переведут деньги, он должен сам его купить, оформить на себя и следовать инструкции, которые водителю перевели с тока. Жесть. Транспорт на мойка тщательно помыть, затем перегнать салон на обклейку. Там Улан заподозрил неладный, а дальнейший сотрудник сказал. Позже его попросили хотя бы привезти. Объяснял, где в топ переключать скорости. Здесь нет склеенной рекламой. Наркошоп автобус нашли стоящим поперек Курского проспекта. Известно. Да. Это 3000 IQ. Маркетологи. Check this out. React DOM. Index.js. Oh, index CSS. Up from app. Report Web Vitals. А что это такое? Кто умирает? Понял. React DOM create a root document get element by ID root. Root render. In short, this line of code tells React to render the app component into the DOM, and more specifically into the element with the ID root. Every create React app project has a root div, which is visible in the index.html file in your public directory. If you decide to name your main application component something other than app.js, make sure to change its name in index.js. To render the app component into the DOM. Document get element by ID root. To element with ID, every create React app project has a root div, which is visible in the index.html file directory. В этом моменте я хотел бы... Недавно вдруг устроился в большую госкорпорацию. Мы созвонились, я ему объяснял, сказал большие вещи, как к этому подойти, с какой стороны. И вот задумался, а действительно, нам же нигде ни в школе, ни в институте не рассказывают об этом, о том, как делать налоговый вычет, тоже о том, как подавать в суд, тоже о том, как здесь использовать системные тоже. Как устроено.
Тоже поэтому единственное, что остается делать, сидеть и изучать саму свержение. Да, кстати, вот это реально в школах. Я не знаю, может для школы рано, но хотя в школе, наверное, в каких-то 11 классах реально бы какую-то такую э, бюрократическую небольшую грамоту было бы неплохо провести. Реально, типа, ну, как в суды, реально, нужно тебе что-то, на кого-то в суд подать, куда идти, кому обращаться, что писать. Про налоги тоже, типа, как в налоговой, куда ходить, что делать. Да, это были бы реально очень полезные уроки. А на кого ты хотел в суд подавать? Что ты задолжал? Или это по поводу, ну, того, что ты рассказывал, по поводу того долга? М. Мне кажется, так а чё забил? Пошел бы, да, и думаю, ну тебе бы выгоднее было бы, не? То есть легче потом. Well, directly, if you decide to name your main application component something other, make sure to change its name in index.js. Tonight. Типа вот здесь, если я хочу app.js назвать по-другому, то мне всего лишь нужно будет вот это переименовать, правильно? Нет, а чё? Потому что root я вообще нигде не нашел. Я так понимаю, это какое-то воображаемое. А, то есть вот здесь нужно будет просто переименовать, а вот это все пофигу, да? Ну вот это переименовать, и здесь вот это переименовать. Угу, все, понял. Почему? Если я здесь поменяю. If you decide to name your main application component something, if you decide to name your... Ну, тут именно говорят про app.js. Хорошо. А, все, понял. А что за подсказки? Ну, как видишь, да, до сих пор дефолтная. Видишь, когда ты пишешь на компонент, а не файл.
Ну вот оно какую-то ошибку выдало. Not found. Can't resolve. А, я ж, ну все поменял. А не все. Не все. Работает. You want to get a better understanding how create a React app works and which files it creates for you. Make sure to check out this article to really understand the file system create React app sets up for you. You can also look at more aspects of your application performance. Папа, сдохни. Не. Так. Я, кстати, ой-ой-ой, сколько читать. Так, if you want to get better understanding how create works and which files it creates for you, make sure to check out this article. This post was updated on March to include new sections on how to run tests with the React testing library, styling your React app with CSS, and a section on why you should use Create React App to learn about React Visitor. Okay. Is a popular tool chain for building simple React apps. The goal of this post is to explain the components of Create React App at a deeper level to give you much better control and confidence over the development environment. Да, реально много. What's Create App? Why should you use Create React App? Can you send with Create and folders? Хорошо, а до того, как Facebook добавил изобрел эту штуку, как это все создавалось? Просто вручную, типа, прописывали это там install webpack и вот это все. Типа, как я, когда делал какие-то проекты на веб-паке, то я там все вручную настраивал. Так, so let's first learn what is toolchain. In simple terms, toolchain is a set of distinct software development tools linked by specific stages. In other words, any software development framework is made up of a bunch of supporting tools optimized to the specific function. For instance, in C++ development, you need to compile it to compile the code in the build system like CMake to manage all the dependencies if the project is fairly big. In this case, the compiler and CMake become part of the toolchain. In React development, different toolchains satisfy different requirements for product development. For instance, Next.js is great for building a server-rendered website, and Gatsby is optimized for static, content-oriented websites like blogs and newsletters. What is Create React App? Is also a toolchain is specifically recommended by the React community for building single-page applications and for learning React for building Hello World application. It set up your development environment so you can use the latest JavaScript features, providing nice developer experience and optimize your app for production. Create React App was created by the GitHub repository is very active and maintained by creators along with many open source developers from different parts of the world. If you're interested in contributing, the repository's contribution page is the second page to start.
Okay. Why should you use create a React app? Так, а что вообще команда npx делает? Что это означает? Node package manager. Node package manager. Этот box provides you. Так. Sometimes you might want to take a look at specific packages and try some commands, but you cannot do that without installing dependencies in your local folder. That npx comes in this article where between npm. Так. Also get to install and manage dependencies hosted in the npm registry. It's now very easy to run. Не, можно как-то короче. Инструмент предназначен для того, чтобы помочь стандартизировать его при использовании npm пакетов, так же как и npm упрощает установку и управление зависимостями. Освещенные в реестре. npx упрощает использование сила утилит и других исполняемых файлов. Упрощает ряд, который мы раньше делали с помощью. Шесть как node package execute. Ты в этом спросил? Чат GPT? Вместе npm автоматически будет устанавливать. Можно запускать пакет npm, который может выполнять любой пакет, который вы хотите из реестра npm. Этот пакет. Понял. Опа, рамс. И ссылку на репозиторий с файлом, которым на C написан event loop. На репозиторий. Ладно, кинул на щи. Так, what should you use to create React app? It's a very tool for quickly getting up and running on new React projects. Some other reasons why you should use this tool are as follows. It's a way to complex configuration that comes with creating a new React project. It comes with a built-in development server that allows you to see changes in real time as you make them. It includes a comprehensive set of development tools such as linting and testing out of the box. Да.
Mm, it's actually maintaining and regularly updated with new features and bug fixes. If we have relevant context about create React apps app, let's start by installing it. In this tutorial, we'll be built a simple SPA that displays restaurants on a web page and lets user rate them. Let's start by installing it. Installation and folders. Run the following basic command on a terminal to install and bootstrap the application using create application. The command runs for a few seconds and exits happily after creating a barebone React application under the new directory called. Now into the directory. The directory looks something like this. This folder is part of the npm system. npm puts local installs of packages and npm modules of the current package root. Basically, the packages you want to use by calling it import statement go here. The packages you want to use by calling go here public. This contains the index.html and manifest.json files. Let's look at the files inside the public folder. Mm. The index.html. Our device. The users. Body. Root. It's to enable JavaScript to run this app. If you want to open them directly in the browser, you will see an empty page. You can add web fonts, meta text, or analytics to this file. And the builds tab will place the bundle scripts. This serves as a template for generating build index.html, which is ultimately the main file served on the browser. Let's take a look at this file contents. Title and meta tags. Well, the meta tag provides metadata about HTML document. They describe the content of the page. Meta tags usually aren't displayed on the web page but are machine parsable. The bundled script are finally placed into the body title HTML file. What are bundled scripts? In order to understand this, we need to learn the bundled scripts are finally placed into the body title of the HTML file. Bundle scripts.
In order to understand this, we need to learn about one more concept in the world of modern JavaScript tool chains, which is Webpack. Think of the Webpack as a tool that bundles up your source files and creates a single bundle.js file that can be served from the index.html file inside a script tag. This way, the number of HTTP requests made within the app is significantly reduced, which directly improves the app's performance on the network. Besides, Webpack also helps in maintaining a code modular and flexible when you supply it with additional config options. Here's the visual of it. App.js. Recipe. Replace CS6 with CS5. The above figure shows an example of recipe app built using React and bundled using Webpack. Webpack has a Webpack config.js file which is used to specify the configuration settings. It typically looks something like this. The entry key specifies the entry point for Webpack, and output specifies the location where the bundle.js file will be stored after the build process. Specify the entry point for Webpack. Input specify the location where the bundle.js file will be stored after the build process. Come back to index.html, create React app, use HTML Webpack plugin for bundling. If you look at the Webpack config.js here, the entry key points to, we specify the entry point for Webpack. Webpack complies the assets. It produces a single bundle or several if you use code splitting. It makes the final path available to all plugins. One such plugin is for injecting scripts into HTML. The HTML Webpack plugin also enabled to generate the HTML file and create React apps. Just it is specified that it should read public HTML as a template. The inject option is also set to true. With that option, HTML Webpack plugin adds a script with the path provided by Webpack right into the final HTML page. This final page is the one you get in build, which is the one you build after running npm run build, and one that gets served from when you run npm start. Now that we understand index.html, let's move into manifest.json. This is a web app manifest. Web app manifest. That describes your application, and it is used by mobile phones if a shortcut is added to the home screen. Let's look at the contents to understand it further. Content of this file are pretty self-explanatory. But where are these values used? When a user adds a web app to their home screen using Google Chrome or Firefox on Android or Safari on iOS,
The metadata in manifest.json determines what icons, names, and branding colors to use when the web app is displayed. The web app manifest guide provides more context about what each means and how your customization will affect your user's experience. Basically, the information read from this file is used to populate the web app's icons, colors, names, etc. The web app's icons, etc. Colors used when the web app is displayed. Favicon ICO is simply the icon image file used for our application. You can see this linked inside index.html and manifest.json. Before moving on to the source directory, let's look at a couple other files in our root. This file lists the packages your project depends on, and which versions of package your project can use. In tandem with either package log.json or yarn log, it also makes your build reproducible and therefore easier to share with other developers. The scripts field is of particular interest here. You can see that the start, build, test, and eject commands point to React scripts version of start, build, test, and eject. This specifies that when you run npm commands like npm start, it will actually run React script start. React scripts is set of scripts from React create app starter pack. Set up the development environment and starts a server, as well as convenient development features such as hot module reloading. You can read here to see everything it does for you. Everyone will have everything you need to build a modern single-page React app. Stress build. I need to build a modern single app. React J6 language extracts to privacy access. A fast interactive unit test runner. Light development server. A build script to bundle and images for production. And a fly first service worker meeting all progressive app criteria. Nice. And the purpose of Yarn log, let's first understand what Yarn is. It's a package manager for JavaScript dependencies that is an alternative to the default package manager that ships with every Node.js installation, which is called npm. Package managers allow you to use other developers'
solution to different problems, making it easier for you to develop your own software. Code is shared through packages, sometimes referred to as modules. Create a React app will detect if you have Yarn installed. If so, we'll use that to install dependency rather than npm. If you don't have Yarn installed, npm will be used, and you will see a package log.json file rather than Yarn log file. In order to get consistent installs across machines, Yarn needs more information than the dependencies you configure in your package.json. It needs to store exactly which versions of each dependency, so that's what Yarn log file is used. In the root of your project is for versions of each dependency were installed. Okay. Running the React app. Now let's fire up the application. To run the app, you can either run npm start or yarn start. Once you run the command open to view the application, note that npm run build or yarn build will build the app for production and store it inside the build folder, which can be deployed to production. For the sake of this tutorial, let's use npm start for development instead of building the app for production. Let's try and understand what the entry point is for this app. When you look at Webpack, I mentioned that Webpack's entry is index.js, which is the entry point for React application. The index.js file has the following line. This line calls React DOM's render method. Which renders a React element into the DOM in this supplied container and returns a reference to the component. And the React element here is now the app component. Which renders a React element to the DOM in the supplied container and returns a reference to the component. The React element here is the app component, and the supplied container is the DOM element, which is referenced in index.html. The React element here is the app component, and the supplied container is the DOM element root, which is referenced in index.html. App is the root component of this app. Let's look at app.js where it's defined. The app component is a function for defining a React component. This is the code that we are interested in. Any application can be built by stripping stuff out and tweaking the app.js. This function for defining the React component. This is the code that we are interested in. Any application can be built by stripping stuff out and tweaking the app.js. We can even build React components separately inside a source components folder and import these components inside app.js. A typical React application looks something like this. This is the root component app that imports other child components, which in turn import other child components. Data flows from root to children through React properties. Company app that imports other child components, which in turn import other child components. Data flows from root to children through React properties called props and flows back up using callback functions.
This is the design pattern used by any basic React application. We should be able to start building any simple single-page application by tweaking app.js and adding the necessary components. Can be used for styling the application. To run tests with the React testing library. React testing library is a testing utility for React that provides a simple and intuitive way to test React components. It is built on top of the DOM testing library, which provides a set of utilities for testing DOM nodes in a browser-like environment. Instead of concentrating on implementation details, React testing library encourages developers to build tests that mimic how consumers interact with the application. As a result, tests created with the React testing library ought to be more reliable and less prone to fail when components implementations is changed. I was watched some edition and received a Slack alert that one of our users encountered an error in our application. I watched the user session, identified the code change, and deployed the fix within 10 minutes. Handling. Это реклама или это как-то связано? Понимаю. Не, походу реклама. The React testing library comes inbuilt with create React app. This means that you don't have to install additional dependencies before getting started with it in a React application. Comes inbuilt with create. So this means that you do not have to install additional dependencies before getting started with it in a React application. The first step in using React testing library is by creating a file ending in test.js. Next, we import a React testing library into the file by adding the following line at the top of the file. We import the file that we want to test, and the next line is shown below. Next step is to write out the cases that we want to test for, and then check if the component works as expected. Is to write out the cases that you want to test for, and then check if the component works as expected. Expecting element to be in the document. And writing a test case that renders out the app component and then checks to see if there is any text like learn React. On this screen, the next step is to run
our test with the yarn test command. The command will run out our test and display it in the terminal as shown below. We can check it if this is working by intentionally failing out test and then run yarn test again. Finally, app will look something like this. Writing our app's stateless components. The first step is to write our app's stateless components, which we'll need to build the cards with the data and rating system in them. In order to do this, we create a folder called components inside source and add a file called card.js. Card box. Div class name, card body. Image. Uh, Selected full, so click. Mm. Last name selected star. True stars. On click. On click. Get it on click. Return. Ой. Да блин. Return card box. Card box. Ага. Мгм. Div class name inner body. Image. Mm. um, okay. Class name body. Class name inner body. Name props.
Он быстро наказал код из статьи, что ты читаешь, тут же в памяти всплыл рефакторинг твоего кода. Ой, блин. Это жестко было. Блин. Так. м, Вот немного не понимаю, типа, что вот это вот. Ну, типа, я понимаю, что мы передаем, ну, пропсы. Ну, типа, вот это пропс, который мы передаем в эту функцию, чтобы она нам вернула вот такую вот штуку. Но я не понимаю, почему оно выглядит вот так. Почему name равно объект и, и только одно значение. Это атрибуты компонента. Ты писаешь атрибуты обычных тегов. Ага. Так вот выглядит вызов компонента с аргументами. Ну, я понял. Угу. Вид вызов компонента с... Мгм, понял. А вот здесь... а, ну, здесь, по сути, можно что угодно писать. Или нужно именно реплицировать название компонента. Окей. Окей. Так, details. Так что есть свои ограничения. Ага. Так, details. Details что нам возвращает? Попробуем details. Классный minor body. Map and I. Star key. Star selected равно I меньше props stars selected.
То есть мы создаем array из 5 элементов, в который через э, то я бы мог вписать название без кавычек. Угу. Окей. Так, inner body. Array 5. Что он вообще создает? Что array из 5 элементов. Потом мы пробегаемся по нему, берем значение индекс, потом мы берем star. 5 компонентов star. Я понимаю, что он интересуется, просто я пытаюсь понять, как это работает. Ну, то есть мы перебегаемся по пустому аррею, берем э, типа значение индекс, записываем индекс selected. Мгм. Типа тут оно возвращает I меньше за props star selected. Click props change. Типа 5 компонентов, и они уже будут ну, типа с повешенным ивентом на себе. Это каждая звездочка.
Хорошо, а где оно берет картинку звездочки? Не знаю уже свой первый шаг. Пойти купить пиво. Потом его выпить. Мгм. Наверное, стоит вместе с этим примером эту штуку делать, чтобы лучше понять. Other components. В самом компоненте должно быть. Может, где-то дальше будет картинка присваивается? Давай, я хочу. Components. И сюда мы пишем карта.js. Ну, под пиво футбол смотрят и едят рыбу. Если кто играл, мы сейчас с ребятами играем в PUBG. Да я хочу попробовать на Battle Beat Remastered перетащить. Бля, я игры вообще уже, ну, капец как не играю. Пару дней назад, неделю назад поиграл в Red Dead Redemption 2. 2 часика. Мне скучно стало. Но на самом деле, что угодно лучше, чем Battlefield 2042. Всегда стоит. Кажется, можно просто обзор глянуть. Почему так долго сервак запускает? Подожди-ка. Мне кажется, нужно будет что-то сделать. Кажется, я неправильно это делаю. Короче, надо дочитать. XC creating separate stateless components for each element inside the card, namely the restaurant name, details, image, and the rating section. And then wrap all of this inside a card component and export it as a default. Card from component card. From, это что такое? App. Restaurants, set restaurants. Use state. ID. Да.
Так. Суши S. Где-то... Star selected. Мгм. Star selected. Const on change. ID star selected. Set restaurants. Restaurants map restaurant. If restaurant ID on ID. Restaurant stars selected. Returns restaurant. Для первого раза, по-моему. Ну, пока более-менее я понимаю. То есть я понимаю, что... Ну, я, на самом деле, да, потому что я про use state прочитал, и я понимаю, что оно делает. А так, если бы я не прочитал бы, то... да, то сложно было бы. Ну, наверное, на то и расчет, что я прочитаю отдельно. Например, кода, конечно, такой себе, никто не сует целый объект таким образом в state. Уместить. Ну да, я думаю, с этой целью это и делается. Все, мужики, я за пивом. Давай, спасибо. Спасибо тебе тоже, всего хорошего. Так. Main body. Вот, тут уже жестко начинается. Restaurants map. Там целый объект. Ну. Restaurant index. Card. Key. Индекс. Вот, а что такое key? Это я не очень понимаю. Ключ. А как он работает? Просто типа как указатель? Ну да, по сути. Ну да, он типа спавнит 5 карточек.
Ну, точнее, сколько ресторанов. Ой, не 5, да. Спавнит карточки в зависимости от количества ресторанов. Ну, я понял, окей. И первого все... Да-да-да. Да-да-да. Понял. Name restaurant. Name details. Restaurant details. Мгм. Image. Restaurant image. ID. И change. Change. Понял. Change. Мы передаем change ID. Start selected. Равно on change. ID start selected. Угу. Прикольно. Ну-ка, вставим. Я так понял, это рандомный айдишник генерирует, да? Мгм. Так, сюда вставляем. Мгм. Окей, я думаю, так и должно быть. Стили забыл. Тут нам, ну, нам еще не дали. Ну, тут дальше будет. Так. In the app.js we import card. The restaurant data is modeled as the state of this app, saving the state separately in the file outside of app.js. The restaurant data is modeled as a state of this app, saving the data, this state separately in the file outside of app.js is a better design as the app and its restaurant data grow. In the return function, we pass this data to the card component and props. Мгм. Жестко. Ну, прикольно. Прикольно. In the return function, we pass this data to the card components props. Data flows down to child components as properties and flows back up through callbacks to child components used for updating the star rating. This now when you should see the rate restaurant app ready to go. Ну да. Так, сейчас я в туалет.
Покурить. Пиво откладывается, пока дождь не закончится. Да, понимаю. Я тоже из дома. Вообще очень сложно выйти из дома по любым делам, когда дождь. Ой, так. We're done building the functionality of the application. The next step is how to go about selling the application, making it look exactly how we want. Create React app makes it easier for us to use CSS as it comes with inbuilt CSS support. All we need to do is copy the code below and paste it in the app CSS. А SCSS он поддерживает или нужно ну, как-то отдельно его устанавливать? Потому что когда я на веб-паке делал, то мне нужно было отдельно устанавливать какие-то модули. Надо устанавливать. Так что, так, когда же не закончится, вот какую тему хотел вкинуть, когда уже разобрался. Уже разобрался, он написан в библиотеке. Вспомнил. Ладно, это кивнул. Не, подожди. Который просто сахар для пшенного кода, который используется в процессоре. Основа процессора сумматоры. Основа сумматора транзисторы из кремния, атомы. Кремния из электронов, протонов, протоны из кварков. Кварк или так, материя, вид энергии. Значит ли это, что формный ресурс на Node.js способ материи показать? Фиа ты выдал. Ну, ну из твоей логической цепочки получается, что да. Прям буквально. А, There's no native code. Так, я чуть-чуть... Подожди. If you provide access to this as executable, also add it to your project. Ладно, я уже там, когда столкнусь, буду разбираться. Ну, буду знать, что надо устанавливать отдельно. CSS. Индекс CSS. Если мы будем смотреть
Глазами сопрямить мозгом это клетки, в основном клетки ДНК, в основе ДНК. Последовательность нуклеоидов. Нуклеоиды фосфорные эфиры. С фосфоратом. Значит ли это, что с помощью Node.js можно сайта материи показывать? Вообще Node.js сайта материи показывать. Но получается тоже да. Selected. Так, а в какой момент я что-то походу упустил или что? Где вешается selected? А, все, понял. Props change. Жестко. Building functionality application. Next step is how to style application market. It's like we won't create support, we need to. Так, на основе времени йода. Отправимся. Это энтропия. Степень необратимости с реально терминического процесса. Однако каким-то образом на виде материи нейросервиса собралась в кучу Node.js сервера. Глаза и мозг стал показывать таким образом энтропию рассеяния энергии. Явно аналогически это энтротопия. Энтротопия степени необратимости, неидеальности реального химического процесса. Да, каким-то образом энергия в виде материи не рассеялась, собралась, стала показывать образом. Энтропия. Окей. Таким образом. Не, почему не победили? Что, как это можно победить?
основе времени ее направленности энтропия. Если не идеально стерео. Да здесь просто победили сиськи как-то, ну, не применяется. Ну, в смысле победили? Что? Кого победили? Пускается обратное появление планет. Непобедимо только во вселенских масштабах. Сейчас я дочитаю и разберусь. Replacement the feature. Так. With that done, we see our tastefully styled application when you navigate to the browser. You can however choose to use more advanced CSS configuration like SAS in your application. Using a hot module replacement in Webpack. Hot module replacement is a feature in Webpack to inject updated modules into the active runtime. It's like live reloads for every module. Switch to Webpack, inject updated modules into the active runtime. HMR is opt-in, so you need to input some code to at chosen points of allocation. The dependencies are handled by the module system. So how do you enable this in a project creating using create React app? This is quite simple. Just add the following code inside index.js and HTML ready to go. Is a feature in Webpack to inject updated modules. It's like live reload. Что-то я не понял. Это веб-пак, который внедряет обновленный модуль в активное runtime. Типа, когда сервер запущен. Разве оно это уже не делает? Не понял. Чувствую проток. Ну давай. Не могу говорить об имени терпеть жительства с проблемой, которая казалась
Широко началось распадать поднятие терпения, люди были отчаянны, не знали, что жила деятель лишь к имя, у нее было необычное особенность огромные сиськи. Вместо того, чтобы сидеть дома, лично использовал свое кальное оружие для борьбы с проблемами, решил использовать свои особенности, чтобы изменить ход вещей в терапии. Она начала проводить серию экспериментов, используя сиськи в качестве инструментов. Она создавала различные аппараты и механизмы, которые позволяли ей оборотить процесс разложения. Она разработала особую энергетическую систему и сохранять порядок в городе. Неудивительно. Apps built using create React app. Finally, for some motivation to use Create React app for building apps, let's look at some of the well-known products bootstrapped and built using Create React app. CRA provides a development server build scripts and many other useful features out of the box, which helps developers to focus on writing code and building UI rather than setting up the development environment. Popular apps created with CRA include social media Behemoth. Нифига. Behemoth. Use CRA to create its messenger application. React Redux and Sierra were used to develop the instant messaging and video calling platform, Messenger. This was accessible via several platforms. Так, Dropbox. Sierra. The collaboration hub for Teams. Application. This GitHub component section also. Has a long list production ready apps built using Create React app. Conclusion. I hope you now understand the difference, the different elements of Create React app better. What are you waiting for? Fire the terminal app install and start building your awesome ideas. Get set up with modern React error tracking in minutes. Get set up with modern React error tracking in minutes. Integration with your stack. Кто-то вот этим пользуется? Так, окей. Что хотел посмотреть? Так. Используется в естественных источниках науках термин состояние системы, обозначающее меру необратимого рассеивания энергии и бесполезности энергии. Что не всю энергию системы можно использовать
для превращения в какую-нибудь полезную работу. Понятие энтропии в данном разделе физики использует название термодинамическая энтропия. Термодинамическая энтропия обычно применяется для описания равновесных обратимых процессов. Физики энтропии характеризует вероятность существования каких-либо макроскопических состояний, кроме физики, термин широко употребляется в математике. Статистически называется статистически. Видел также. То есть энтропия это по сути. это- что здесь нужно в рамках меру необратимого рассеивания энергии. Что не всю энергию системы можно использовать для превращения в какую-нибудь полезную работу. То есть, типа, если для чего-то, для создания чего-то была потрачена энергия, то есть, то энтропия это типа излишек энергии. То есть, если на создание чего-то нужно было 100 энергии, но, но потратилось энергии 110, то типа 10 это энтропия, потому что оно излишнее. Да, да. Или типа энтропия это необратимость. То есть, если какое-то создание чего-то было потрачена энергия, то потом нельзя как бы... Ладно, сейчас нам расскажут. Конечно.
Разговор из материи не рассеялась, а собралась в кучу. И глаза ему показывают: нет, не победили, потому что, как сказали в видео, планета не замкнутая система. То есть энтропия — это рассеивание, а наша система не замкнутая. Поэтому энтропия у нас не возрастает. Соответственно, энергия не рассеивается. Соответственно, сиськи не победили энтропию. Вот так вот. Так, сейчас пока обеденный перерыв. Все, сейчас вернусь.
Так, что у вас тут? Так. Да, React. Привет, Мимбл. Нewspaper, демисийский интервью. По сути, в конечном смысле, есть такая поговорка вообще. Это способ... Ученые, это способ защитить себя мне, чтобы, скажем, занести наш проект. Рынке надо защитить свою инициативу. Но опыт принимается во внимание, но не аргумент. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду под защитить, то есть подготовить комментации в дискуссии, доказать, что условия действительно нужны в нашем проекте. Разобраться такие сказать. Ученые это способ атома изучить себя. Проект надо защитить свою инициативу. Имитации. Юридически доказать, что условный стиль нужен в нашем проекте. Тут я уже вообще ничего не понял. Твой вопрос, победил ли сиськи энтропию? Посмотрел видос, и там дали четкий ответ, что нет, не победил, потому что Земля это и не как открытое. Подожди, я уже забыл. Да, это открытое пространство. То есть на нее действует энергия Солнца, соответственно, на Земле не происходит энтропия, на Земле не рассеивается энергия. Энергия рассеивается только в закрытых пространствах, в закрытых системах, не пространствах. А Земля открытая система. Соответственно, что подразумевается под победой над энтропией? Это победа, это если прекратится рассеивание энергии в закрытом пространстве, вот тогда это будет победа. А так это просто обычный физический процесс. Всю историю. Да. Просто в твоих курсах есть защита того, что ты именно так, именно такой глубины, тебе надо изучить предметную область, чтобы начать работать, да. Но аргументы, не знаю, я думаю, тут есть, короче, последний блок, это Getting Hired, где рассказывают про стратегию, вот companies wants, что хотят компании, что нужно для подготовки, и, соответственно, какие-то, я думаю, они я думаю, этих знаний, то, что они дали, достаточно, чтобы найти хотя бы на работу, хотя бы джуном. Но я не знаю, просто в нашем мире, я уже не знаю, или чтобы стать джуном, это, наверное, я ни хрена не знаю, короче. Но в итоге, да. В общем, здесь нацелен курс на то, чтобы мочь найти работу по окончанию. Ну и здесь однозначно не говорит, что вот типа ты это выучил, все, тебе этого хватит. Хватит до какого-то начального уровня, это понятно, а дальше, самому нужно уже по мере развития
учить и развиваться. Ну это ж понятно, то есть это очевидно. Ну, посмотрим результаты собеседований, когда я до них дойду. Хватило ли этого курса или нет. Ну, больше я, конечно, ничего не возьму. Тут в пятницу тоже один собеседование. Правда, не работал, чтобы стать крестным. Надо собеседование с батюшкой. Так вот, разрешили мне быть крестным второй раз. Поздравляю. Один коммент не атеист. Что я сделал, чтобы пройти на собеседование? Главное, пришел подготовленным. Ну, это понятно. Да, собой разумеющийся. Но чтобы прийти подготовленным, надо заранее что-то знать. Правильно? Может, смотрите, иногда такие люмпины приходят, такие поднимают спросить, ну что же ты, братишка, хоть поверхностно? Ладно. Блин, ну жестко, жестко, что такие кадры попадаются. Спасибо.
Вернусь. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure? Спасибо за рейд. Спасибо. Всем привет. Everybody
Значит, обеденный перерыв. Да, стримлю. Пока кушаю. Потому что невозможно ультра жарко. Это просто капец. Тут в водке сидеть. Это смерть. У меня еще солнечная сторона. У меня целый день квартира под солнцем. Это кошмар. Я пишет, вырубай этот трэш. А что это трэш? Все, обед закончен. Я вернусь.
Мне здесь свою функцию, команду показывали. Много быстрее. Мгм. Установка флаг. Музыка. М, Так, хорошо, и чем его вариант отличается от моего? Ну вот, точнее, от моего, от этого. Типа, чисто в каталог установишь. А зачем тогда глобально устанавливать? Если можно сразу свой каталог, типа на свой проект, который ты делаешь. Да, реально ура. Так установи, когда не было еще NPX. Мгм, окей. Да не, нормально. И так два.
Окей. На самом деле, бесполезное видео после статьи, которую нам дали. После вот этой вот. Так. Так, где это я остановился? To understand the file system created sort of for you, you can also look at more aspects of your application's performance by learning about report web vitals here. Oh. Virtual Create app includes a performance area layer that allows you to measure and analyze the performance of your application using different metrics. To measure any of the supported metrics, you only need to pass a function into the report web vitals function in index.js. To measure support metric, you only need to pass a function into the function is fired when the final values for any of the metrics have finished calculating on the page. You can use it to log any of the results to the console you send to a particular endpoint. Web vitals are a set of usable metrics that aim to capture the user experience of a web page. In Create React app, a third-party library is used to measure these metrics. A set usable metrics that aims to capture the user experience of a web page. A third-party library is used to measure these metrics. Web vitals. To understand more about the object, return to the function when the metric values is calculated, refer to the documentation. The browser support section also explains which browsers are supported. Sending results to analytics. With the report web vitals function, you can send any of the results to an analytics endpoint to measure and track real user performance on your site. For example, send to analytics. JSON string file metric. Then we can just send beacon if I bother falling back to fetch. Use Google Analytics. Use the ID value to make it easier to construct metric distribution manually. To calculate percentiles. Мне кажется, неправильное ударение. Percentiles. Так. Use ID value. Все равно не понял, как это работает. You can send any results to analytics endpoint to measure and track real user performance. On your site. Okay. To report metrics, you only need to pass a function to the report vitals. Show then the final values of any of the metrics have finished calculating on the page. To log any of the results to the console or send to a particular endpoint.
Will be integers. Okay. Я бы лучше еще что-то посмотрел. Окей. Как это выглядит в реальной жизни?
Ладно, я все равно не скоро это буду использовать. React Developers Tool. Developer Tools. React Developer Tools is an extension to the broader developer tools which allows you to inspect React components that build the page. It helps you to check and edit the React components tree as well as props, state and hooks for each component. Now this article will show you how to install React Developer Tools and some basic debugging you can do with it. Okay. Nice. Begin. As we saw, some basic debugging you can do with it. So, okay, nice.
Ладно, короче, понятно. Окей. I'll go through the open source learn section of React, which begins with the quick start page. This is a short introductory tour of React. It reduces syntax for concepts like components, props, and state, but doesn't go into much detail on how to use them. The documentation is a great resource for coming back at a later point if you have to get some familiar with certain concepts or have a fresh up something. So let's get started. Read this, and this, and this lesson. Explanation React. Replies it all. Okay. We're supposed to learn a section of React which begins with a quick start page. It's a short introductory tour of React. Introduces the syntax for concepts like components, props, and state, but doesn't go into much detail on how to use them. For coming back to a later point. Окей, тогда читаем. Так, ну это все можно закрыть. Quick start. Welcome to the React documentation. The page will give you an introduction to the 80% of React components concepts which you will use on a daily basis. Nice. How to create and nest components, how to add markup and styles, how to display data, how to render conditions in lists, how to respond to events and update the screen, how to share data between components. А тут что нам расскажут? Writing markup is JSX. Так, а здесь? First component. Okay. Creating nesting components. React apps are made out of components. A component is a piece of the UI that has its own logic and appearance. A component can be as small as a button or as large as an entire page. React components are JavaScript functions that return markup. A component can be as small as a button or as large as an entire page. Так, ну это мы уже читали. Declared my button, you can nest it to another component. Notice that my button starts with a capital letter. That's how you know it's a React component. React components names must always start with a capital letter, while HTML text must be lowercase. Have a look at the results. My button. By default keywords specify the main components in the file. If you're not familiar with some piece of JavaScript syntax, writing markup with JSX. The markup syntax you have seen above is called JSX. It's optional, but most React projects use JSX for its convenience. All of the tools we recommend for local development support JSX out of the box. JSX is stricter than HTML. You have to close text like the area component also can't
return multiple JSX tags. You have to wrap them into a shared parent, like a div. Так, вот это... In React, you specify CSS class with class name and works the same way as a HTML class attribute. CSS class with class name works the same way as the HTML class attribute. Then you write the CSS rules written in the separate CSS file. It does not prescribe how you add CSS files. In the simplest case, you will add a link tag to HTML. If you use a build tool or a framework, consult the documentation to learn how to add CSS file to your project. Displaying data. JSS lets you put markup into JavaScript. Curly braces let you escape back. The curly braces let you escape back into JavaScript so that you can embed some variable from your code and display it to the user. For example, this will display username. You can also escape into JavaScript from JSX attributes, but you have to use curly braces instead of quotes. For example, class name avatar passes the avatar string as a CSS class, but source user image URL reads the JavaScript user image URL a variable value, and then passes that value as a source attribute. Expressions inside the JSX curly braces too, for example, string concatenation. Так, user. Example is not a special syntax, but a regular object. Inside this style, you can use this style attribute when your style depends on JavaScript variables. Conditional rendering. In React, there is no special syntax for writing conditions. Instead, you will use the same techniques as you use when writing regular JavaScript code. For example, you can use an if statement to conditionally include JSX.
let content if is logged in. Блин, круто. You can use conditional operator, unlike if it works inside JS6. You don't need to need the else branch. You can also use a shorter logical syntax. These approaches also work for conditionally specifying attributes. If you're unfamiliar with some of this JavaScript syntax, you can start by always using hype. Реально hype. Как обрезать? Да. Ладно. Rendering lists. You will rely on JavaScript features like a for loop and the array map functions to render lists of components. For example, let's say you have an array of products. Use the map function to transform an array of products into an array of li items. Понял. Products map, product ID, product title. As a key attribute for each item in a list, you should pass a string or a number that uniquely identifies the item among its siblings. Usually, key should be coming from your data, such as database ID. React uses your keys to know what happened if you later insert, delete, or reorder the items. Map product style color ice fruit. Okay.
Nice. Responding to events. You can respond. Надо на самом деле всю эту статью сохранить. Уж больно она базовая. Так. Так, responding to events. You can respond to events by declaring event handler function inside your components. Declare an event handler function inside your components. You clicked me, unclick, handle click. That's how onClick has no parentheses at the end. Do not call the event handler function, you only need to pass it down. React will call your event handler when the user clicks the button. Updating the screen. Often you will want your computer to remember some information and display it. For example, maybe you want to count the number of times a button is clicked. To do this, add a state to your component. First, import use state from React. Now you can declare a state variable inside your component. You get two things from use state: the current state count and the function that lets you update it, set count. You can give them any names, but the convention is to write something, that something. The first time the button is displayed, count will be 0 because you passed 0. The use state. When you want to change state, call set count and pass the new value to it. Clicking the button will increment the counter. Okay. When you want to change state, call set count and pass the new value to it. Clicked count. Okay. Rec will call your component function again. This time count will be 1. Then it will be 2 and so on. If you render the same component multiple times, each will get its own state. Again, the time count will be 1. The same component multiple times, each will get its own state separately. Так. My app, my button. Mm, mhm. My button, click handle click, count times. Okay. Okay.
Mirrors its own count state and doesn't affect other buttons. Using hooks. Functions starting with use are called hooks. UseState is a built-in hook provided by React. You can find other built-in hooks in the IP reference. You can also write your own hooks by combining the existing ones. Hooks are more restrictive than other functions. You can only call hooks at the top of your components or other hooks. If you want to use state in a condition or a loop, extract a new component and put it in there. Sure. There's features to your components. You can either use the other built-in hooks or combine them to build your own. State lets the component remember information like user input. For example, a form component can use a state to store the input value, while an image gallery component can use state to store the selected image index. Okay. To add state to component, use one of these hooks. UseState declares a state variable that you can update directly. UseReducer declares a state variable with the update logic inside the reduce function. Declares a state variable with the updated logic inside the reducer function. Что это вообще? Угу. Yeah. Task map. If TID, task ID. Handle delete task. Tasks filter. Add task. No, add task. Initial tasks. Понял. Понял. Значит, task list. Tasks. Угу. Окей.
Let's a component receive information from distant parents without passing it as props. Context lets a component receive information from distant parents without passing it as props. Lets a component receive information from distant parent without passing it as props. Lets a component receive information from distant parents without passing it as props. For example, your app's top-level component can pass the current UI theme to all components below, no matter how deep. Use context reads and subscribes to a context. Refs let a component hold some information that isn't used for rendering. Like a DOM node or its amount to the end, like this state, updating a ref does not re-render your component. Refs are an escape hatch from React paradigm. They're useful when you need to work with non-React systems. And hold some information that isn't used for rendering, like DOM node or its amount ID. Unlike with state, updating a ref does not render your component. Refs are an escape hatch from the React paradigm. They're useful when you need to work with non-React systems, such as the built-in browser IPs. Used when you need to work with non-React systems, such as the built-in browser IPs. Use ref declares a ref. You can hold any value in it, but most often it's used to hold the DOM node. Imperative handle lets you customize the ref exposed by your component. This is rarely used. X let the component connect to and synchronize with external systems. This includes dealing with network, browser DOM, animation of widgets written using a different UI library, and other non-React code. Use effect connects the component to an external system. Use effect. Connection. Create connection room ID. Okay. Connection disconnect. Effects are an escape hatch. Привет, Широя. React paradigm, then use effects to orchestrate the data flow of your application. If you're not interacting
With an external system, you might not need an effect. In effect, the two rarely use variations of use effects with different differences in timing. Use layout effect. Fires before the browser repaints the screen. They two rarely use variations of use effects with differences in timing. Use layout effect fires before the browser repaints the screen. You can measure layout here. Use insertion effect fires before React makes a change to the DOM. Libraries can insert dynamic CSS here. Performance hooks. One way to optimize every rendering performance is to skip unnecessary work. For example, you can tell React to reuse a cache calculation or to skip a render if the data has not changed since the previous render. You can tell React to reuse a cached calculation. Смешной смайл. Чё, ты поплыл или что? Callback lets you cache a function definition before passing it down to an optimized component. Блин. Skip necessary work, for example, you can tell React to reuse a cache calculation or skip a re-render if the data has not changed since the previous render. To keep calculation and unnecessary re-rendering, use one of these hooks. Lets you cache the result of an expensive calculation. Use callback. Lets you cache a function definition before passing it down to an optimized component. To-do list, to-dos tab, theme. Visible to-dos. Use memo. Filter to-dos. Чё вот это? Let's cache the result of an expensive calculation. Visible to-dos. Окей. Это прикольно. Can skip re-rendering because the screen actually needs to update. In that case, you can improve performance by separating blocking updates that must be synchronous, like typing into an input, from non-blocking updates which don't need to block the user interface, like updating a chart. To prioritize rendering, use one of these hooks. Use transition lets you mark a state transition as non-blocking and allow other updates to interrupt it. Use deferred value lets you defer updating a non-critical part of the UI and let other parts update first. So use library authors and are commonly used in application code.
use selector. The use selector. Вообще hooks are called hooks. Use state is built provided by React. You can find other built-in hooks. Also write your own hooks by combining the existing ones. Hooks are more restricted than other functions. You can only call hooks at the top of your components or other hooks. If you want to use your state in condition or a loop, extract a new component and put it there. Ладно, я думаю, потом понятнее станет. Sharing the data between components. In the previous example, each my button had its own independent count, and when each button was clicked, only the count for the button clicked changed. However, often you'll need components to share data and always update together. To make both my button components display the same count and update together, you need to move the state from the individual buttons upwards to the closest component containing all of them. In this example, it's my app. My app's count state is 0. Now when you click either button, the count in my app will change, which will change both of the counts in my button. Here's how you can express this in code. First, move the state up from my button into my app. Move the state up from my button to my app. Так. Угу. Then pass the state down from my app to each my button, together with this shared click handler. You can pass information to my button using the JSX curly braces, just like you previously did with the built-in text like img. Mm-hmm. Count.
The information you pass down like this is called props. Now, the my app component contains the count state on the handle click event handler and passes both of them down as props to each of the buttons. Finally, change my button to read the props you have passed from its parent component. When you click the button, the onClick handler fires. Each button's onClick prop was set to the handle click function inside my app. When you click the button and the onClick handler fires, each button's onClick prop was set to the handle click function inside my app, so the code inside of it runs. That code calls setCount, incrementing the count state variable. Incrementing the count state variable, the new count value is passed as a prop to each button, so I will show the new value. The new count value is passed the prop to each button, so they will show the new value. This is called lifting state up. By moving state up, you have shared it between components. Понял? Okay. You know the basics of how to write React code? Check out on this tutorial. Привет, можешь подсказать, как изучить JS? С меня не очень. Больше СНГ ресурсы, если можешь, советы по изучению, если можешь, пожалуйста. Просто видишь, что ты уже учишь React. Скорее всего, что да. У меня уже блок JS закончился. Курсы есть какие-то. Все прям, очень много кто на русском учит, то покупают или они бесплатные курсы. Сейчас должно быть Udemy, вот. Сайт Learn.js. Да, вот он хороший, но здесь просто сухая информация. На моем курсе просто классно то, что кроме информации еще дают тебе проекты делать. Это прям вообще топ. Udemy. Ну, короче, много кто в чате вот эти на Udemy покупают степик. Да, наверное, этот. На Udemy же здесь много курсов. Ну, наверное, да, он слишком популярен. Наверное, все его покупают. Но, как бы, в СНГ можно, как бы, если $75 много, то в СНГ, я думаю, по скидке можно где-то за бесплатно. Ну, это, я думаю, можно найти где-то. Что еще у меня здесь есть?
короче, как-то так. Ну, Learn.js реально топ. Ну, там просто, ну, сухая информация. Так, hooks. Markup with JSX. Вот это один проект, если просто Google сделать, норм будет. Я не знаю. Ну, у меня чел в чате как-то пытался через Google Translate, но ему не понравилось. Сказал, что ну, он какие-то слова прям буквально переводит, и типа смысл текста немного сложно становится понять. Поэтому, наверное, я не знаю, ты сам попробуй какие-то первые уроки прочитать, пройти и, ну, и узнать, потому что я так не могу сказать. Просто получится от грамотных менторов, которые помогут вообще не, что быстрее и продуктивнее, не очень много. Это да, это тоже верно. А на Udemy или Udemy там разве типа есть какие-то менторы или... Ну там же просто ты покупаешь курс и смотришь лекции, там делаешь задания. Только за деньги. Разве нет? Блин, ну так-то жестко на самом деле. 44,5 тысячи за $75. Ёбнуться. Может тоже какой-то курс сделать потом? Курс я купил за $5, то скидки бывает, пойдем, потому что там просто видос сказывает, потом иногда дает практики, и она максимально скучная, конечно, и сложновато. Я просто думал, ну, у меня приблизительно такой же способ. То есть у меня просто идут уроки, там я читаю инфу, а потом мне дают проект сделать какой-то, ну какой-то сайт сделать по той информации, что я прочитал. Ну вот, ну ладно, это не самый лучший пример. Ну вот Weather App я делал, потому что нам рассказывали, был блог про, ну, асинхронщину, и надо было, издали задание сделать Weather App, чтобы, ну, типа, научиться фетчить там и использовать IP. И вот это, и применять вот эти осинки и так далее. Там, допустим, когда рассказывали блок, у нас был про классы и объекты, и факторные функции всякие, то дали сделать сайт, ну, проект дали сделать to-do лист. Ну, ну, не знаю, мне такой подход ультра нравится. Читаешь, узнаешь, а потом применяешь на практике. Я не знаю, это самый лучший подход. Еще, наверное, ну лучше, если то же самое, но только есть еще какой-то чел, который тебе мог бы все подсказать, что-то ты к кому-то мог бы прийти и спросить, что к чему. И он бы тебе рассказал. Вот это, наверное, на ступеньку все-таки выше и лучше. Но так, по-другому я вообще не знаю как. Ну, если ты за $5 купил, то пройди, в чем ничего не так.
практику, но она максимально скучная. А что там на практике дают? Уже хочу что-то делать, а я сижу видос смотрю, они там идут один видос. Какие вообще херня. Что нужно делать на практике? Вот у меня на практике нужно прям делать какой-то сайт, прям проект. Сидишь и делаешь. Давай. Эти функции, которые будут вычислять объемы площадь полной пресс куба, когда используется создание анимации. Это функции число значения ответ строки, которые извещаются в примерах. А, а, ну тогда да, тогда это фигня. Ну, как альтернативу, если хочешь интересное задание, то можешь на один Project заходить, смотреть, ну, по блокам, ну, там по своим урокам, которые ты прошел, и смотреть э, похожие здесь, и какие проекты после них идут, и можешь тут делать, брать. Потому что здесь ультра интересное задание. Так. Пожалуйста. Мгм. Так, writing markup with JSX. Syntax extension for JavaScript that lets you write HTML line markup inside a JavaScript file. Обсуждается код сейчас на гите. Так, давай. Регулярки умеешь писать? Регулярные... Не, я никогда не парился по поводу них. Ну, на самом деле их несложно писать, особенно с чатом GPT. То их можно даже не учить. Можно ему сказать, что написать, и он тебе сделает. А где там нужно было регулярку использовать? Так где там Ну, значит, я использовал чат GPT, чтобы их написать. Ты можешь сказать, где ты их увидел? Потому что я не помню уже. Так. Ну, вот, нашел. Это... Да-да-да. Ну, это я просто в интернете вбил функцию camel case и все. То есть, ну...
Не знаю, мне что-то я не вижу реально смысла заучивать регулярку эту, если можно в чат GPT спросить, и он тебе выдаст. Ну-ка. Э, м. Так, ну тут он проверяет. У меня он переделал. Короче, да, можно. Как вариант держать в тонусе жижи черепной коробки, писать регулярки. Нет, спасибо. Это духота жесткая. Те регулярки. М, Так. Так, writing markup is just X. Just X is a syntax extension for JavaScript that lets you write HTML line markup inside a JavaScript file. Although there are other ways to write components, most React developers prefer the conciseness. Conciseness. Mhm. Conciseness. With JSX and most code bases use it. Where React mixes a markup with rendering logic, how JSX is different from HTML, how to display information with JSX. JSX put a markup into JavaScript. The web has been built on HTML, CSS, and JavaScript for many years. Web developers kept content in HTML, design in CSS, and logic in JavaScript, often in separate files. Content was marked up inside HTML while the page's logic lived separately in JavaScript. But as web became more interactive, logic increasingly determined content. JavaScript was in charge of the HTML. This is why in React, rendering logic and markup live together in the same place. Components. Keeping buttons, rendering logic, and markup together ensures that they stay in sync with each other in every edit. Conversely, details that are unrelated, such as buttons markup and sidebars markup, are isolated from each other, making it safer to change either of them on their own. Conventional details that are unrelated, the button markup and sidebars markup are isolated from each other, making it safer to change either of them on their own. In each React component and JavaScript function that may contain some markup that React renders into the browser. React components use a syntax extension called JSX to represent that markup. React components. React components use a syntax extension called JSX to represent that markup. JSX looks a lot like HTML, but it's a bit stricter and can display dynamic information. The best way to understand this is convert some HTML markup to JSX markup. JSX and React are two separate things. They're often used together, but you can use them independently.
of each other. JSX is a syntax extension, and while React is a JavaScript library. HTML to JS6. Suppose that you have some perfectly valid HTML. Есть какие-то, может, расширения? HTML. You have some perfect valid HTML. You want to put it into your component. It will not work. It's because JSX is stricter and has a few more rules than HTML. If you read the error message above, they'll guide you to fix the markup, or you can follow the guide below. Most of the time, React's on-screen error message will help you find where the problem is. Give them a read if you get stuck. The rules of JSX: return a single root element. To return multiple elements from a component, wrap them in a single parent tag. For example, you can use a div. If you don't want to add an extra div to a markup, you can write and instead. This empty tag is called fragment. Fragments let you group things without leaving any trace in the broader HTML tree. О, это прикольно. Это прикольно. Тут уже мне рассказывали. Жесть. Не забыл. Close all the tags. JSX requires tags to be explicitly closed. So closing tags like image must become image. And wrapping tags like lime orange must be written as oranges. This is how Hedy Lamar's image and the list items look closed. Okay. Camel case most of these things. JSX turns the JavaScript and attributes written in JSX becomes keys of JavaScript objects. In your own components, you will often want to read those attributes into variables, but JavaScript has limitations on variable names. For example, their names can contain dashes or be reversed words like class. Reserved words like class. This is why in React many HTML and SVG attributes are written in camel case. For example, instead of stroke width, you use stroke width. Since class is a reserved word in React, you write class name instead, named after the corresponding DOM property. You can find all the attributes in the list of DOM components props. If you get one wrong, then React will print a message with a possible correction to the browser console. Attributes in list.
Uh-huh. Okay. For historical reasons, area and data attributes are written in HTML with dashes. О, кстати, как здесь. Ой, не. Let's some string data to one, for example. Drag they are not commonly used because you would usually read data from props or state instead. Не знаю, я дату много где использовал. Ладно. Pro tip: use a just6 converter. Converting all these attributes in existing markup can be tedious. We recommend using a converter to translate your existing HTML to SVG and JSX. Converters are very useful in practice, but it's still worth understanding what is going on so that you can comfortably write JSX in your own. Here's your final result. Так, now you know why JSX exists and how to use it in components. Мне надо сделать так. Полезное. Полезное. Як. Сейф. Так. Related similar to HTML with a few differences, you can use converter if you need to. Error messages will often point you in the right direction to fix in your markup. Так. Convert some HTML to JSX. The HTML was passed into a component, but it's not valid. JSX. Не, подожди. Тут оно уже закрывает. Do you want... А, еще нужно... Так, а,
сюда нужно. Беру. То беру. Ну, все остальное правильно. Так, окей. Так. Your first component. Your first component. So one of the core concepts of React, they are the foundation upon which you build user interface, which make them the perfect place to start your React journey. Component is what role components play in React application. How to write your first React component. Components UI building blocks. Так. Так, on the web, HTML let us create restructured documents with its built-in set of tags, like H1 li. Так, on the web, HTML lets create restructured documents with its built-in set of tags like H1 and li. My first component, where did it list? No, так. This markup represents the article. Its heading H1 and an abbreviated table of contents is an ordered list OL. Markup like this, combined with CSS for style, JavaScript for interactivity, lies behind every sidebar, avatar, model, drop-down, every piece of UI you see on the web. React lets you combine your markup, CSS, and JavaScript in the custom components, reusable UI elements for your app. The table of contents code you saw above would be turned into a table of contents. Component you could render on every page. Under the hood, it still uses the same HTML text like article, H1, etc. Just like with HTML text, you can compose, order, and nest components to design whole pages. Just like with HTML tags,
Just like with HTML text, you can compose, order, and nest components to design whole pages. For example, combination pages you're reading is made of React components. Page layout, navigation header, sidebar, navigation header, search bar, link to docs, I did. Okay. Sidebar, page content, table of contents, documentational text. Well, а вот это? Могу так сделать? Окей, ладно. As your project grows, you will notice that many of your designs can be composed by reusing components you already wrote, speeding up your development. Our table of contents above could be added to any screen with table of contents. You can even jumpstart your project with thousands of components shared by the React open source community like Chakra UI or Material UI. Material UI. Spotify. Next UI. Next UI. Йо. Да, красиво, да. Ну, блин, но проблема всех этих UI в том, что все сайты будут одинаково выглядеть. Ну, в одинаковом стиле. Типа, места могут ну, типа, ну да, в одинаковом стиле.
Ну, вот, типа, все начнут использовать эту кнопку, максимум там цвет поменяют. Что проще стиле писать. Мгм. Можешь, конечно, свой UI-кит написать. А, а как-то можно посмотреть, что внутри этой кнопки, как оно внутри, как этот компонент выглядит внутри? М, Походу нету. Блин, ну красиво, красиво. Надо запомнить. Мгм. Сохранить, точнее. Как это называлось? Ignition jump separation with southern components. М,
Так, nice. Okay. Defining a component. Traditionally, when creating web page, web developers marked up their content and then added interaction by sprinkling one on some JavaScript. This worked great when interaction was nice to have on the web. Now it is expected for many sites and all apps. React puts interactivity first while still using the same technology. A React component is a JavaScript function that you can sprinkle with markup. Traditionally, when creating the web page, web developers marked up their content and then added interaction by sprinkling on some JavaScript. Reload content. This worked great when interaction was nice to have on the web. Now it's expected for many sites and all apps. React puts interactivity first while still using the same technology. A React component is a JavaScript function that you can sprinkle with markup. Here's what it looks like. You can edit an example below. And here's how to build a component. The export default prefix is standard JavaScript syntax not specified to React. It lets you mark the main function in files so that you can later import it from other files. Define the function with function profile. You define the JavaScript function with the name profile. React components are regular JavaScript functions, but their names must start with a capital letter or they won't work. Add markup, and the components returns an img is using HTML, but it's still actually JavaScript under the hood. The syntax is called JSX, and it lets you embed markup inside JavaScript. The return statements can be written all in one line, as in this component. Can be written all in one line, as in this component. But if your markup isn't all on the same line as the return keyword, you must wrap it in a pair of parentheses. The parentheses you put on the lines after return will be ignored. Using a component. Now that you have defined the profile component, you can nest it inside other components. For example, you can export a gallery component that uses multiple profile components. Function gallery. Okay. What the browser says, notice the difference in casing. Section is lowercase. So React knows we refer to an HTML tag. Profile starts with a capital P. So React knows that we want to use our component called profile, and profile contains even more HTML or HTML image. In the end, this is what the browser sees. Блин. The browser sees. Это, кстати, отличный SSR, который применяют в коммерции, а не в качестве пет-проектов. Sees. SSR. Что такое SSR?
Server-side rendering. Отличный. Окей. А если я его применю в качестве 5 проектов, то что будет? В чем я проиграю? Так, C's. Nesting and organizing components. Components are regular JavaScript functions, so you can keep multiple components in the same file. This is convenient when components are relatively small or tightly related to each other. If this file gets crowded, you can always move profile to a separate file. You'll learn how to do this shortly on the page about imports. You can multiple components in the same file. Components are relatively small or tightly related to each other. If this file gets crowded, you can always move profile to a separate file. Because the profile components are rendered inside gallery, even several times, components are rendered inside gallery even several times. We can say that gallery is a parent component. Rendering each profile as a child is part of the magic of React. You can define a component once and then use it in as many places and as many times as you like. Other components, but you must never nest their definitions. The snippet above is very slow and causes bugs. Instead, define every component at the top level. When child component needs some data from a parent, pass it by props. When child data needs by props instead of nesting definitions. Понял? Your application begins at a root component, usually created automatically when you start a new project. For example, if you use Code Sandbox or create a React app, the root component is defined in source app.js. If you use the framework Next.js, other root component is defined in pages index.js. In these examples, you have been exporting root components. Most React apps use components all the way down. This means that you won't only use components for reusable pieces like buttons, but also for larger pieces like sidebars, lists, and ultimately complete pages. This means that you won't
only use components for reusable pieces like buttons, but also larger pieces like sidebars, lists, and ultimately complete pages. Components are a handy way to organize UI code and markup, even if some of them are only used once. React-based frameworks take this a step further. Instead of using an empty HTML file and letting React take over managing the page with JavaScript, best frameworks take this a step further. Instead of using an empty HTML file and letting React take over using an empty HTML file and letting React take over managing the page with JavaScript, they also generate the HTML automatically from your React components. This allows your app to show some content before JavaScript code loads. Still, many websites only use React to add interactivity to existing HTML pages. They have many root components instead of single one for the entire page. You can use as much or as little React as you need. Okay, your first taste of React. Let's recap some of key points. React lets you create components, reusable UI elements for your app. In the React app, every piece of UI is component. React components are regular JavaScript functions, except their names always begin with a capital letter and they return JSX markup. Export the component. This sandbox doesn't work because the root component is not exported. Okay. So this is a fix of the return statement. Yeah, something is wrong about the return statement. Can you fix it? With how the profile component is declared and used. Can you spot the mistake? Try to remember how React distinguished components from the regular HTML tags. Yeah. Да, правильно. Recommended from scratch. You can give it any valid name and return any markup. If you're not, you can write a calculation component that shows. Мы таки сделаем. Ну, я ж вроде ж экспорт default.
Mm, mm. А, Походу из-за того, что... Я понял. Из-за того, что H1. А, блин, я понял. Окей, nice. Watch this video. Давай. Так, watch this to get another quick explanation react, and then watch this one, two. 3, 4, а 2. Понял. First component, multiple components. Окей. Сейчас я в туалет.
Continuous quick and react and watches with some components.
Окей. Так, так, хорошо. Additional resources. Write it all, which is great understanding of most important React concepts. Um, 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 ну окей, это однозначно нужно сохранить. 118 видео. Так, как в плейлист зайти? Ого. Так, так. Library building interface React is a project created and maintained by Facebook. It's more than 1,000 stars on GitHub. Community behind it. Okay. Folder structure from the functional components. Support function use components as much as possible. Absence of this keyword solution without using state. Mainly responsible for the UI. Dump presentational. Obscure logic. Окей, это мы знаем. Ну блин, здесь 4 года назад. Угу. Ничего себе.
Lock mouse position. Mm. Mm. Мгм. Понял. Мгм. Окей, найс, классные видосы. Надо сохранить. Так, set up React application without using Creator, yeah. Это React works under the hood. Бля, 38 минут.
Ладно, похрен. Что происходит?
class name container, render element root. Publish branch. Там его паблишить будет.
Ну, жестко. Nice. 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 Хороший видос. Так, хорошо. Why should you learn React? Потому что он жесткий и облегчает.
работу в создании всяких HTML штук. Прям ультра жестко облегчает. What is JSX? Это как HTML, но только в JavaScript. Но оно выглядит как HTML. Но на самом деле это JavaScript. What is React Component? React Component. Это блок как это сформулировать-то? В сути, это блок какого-то HTML куска. То есть, допустим, сайдбара или кнопки, или чего угодно. Да. Не знаю, может, есть какое-то красивое описание. Components. Should learn components. Ну да. Ну да. Between functional and class component. Но то, что функциональный компонент делается с помощью функции, а классовый через классы, но классовый call, потому что там много надо ебаться с этими зысами. И оно выглядит некрасиво. Ну, короче, call. How should you structure your application into components? Your application into components. Ну, должен быть один общий компонент app, внутри которого уже всякие блоки. И, допустим, для каждого какого-то элемента на сайте нужно создавать отдельный компонент. И для всех его элементов тоже отдельный компонент. И, короче, все это внутри друг друга с помощью компонентов строится. Очень круто. Или здесь другой вопрос был? Space isolation. To create component. Короче, да, все я правильно сказал. What does create React app do? Создает, короче, берет и все загружает, все нужное для, ну, для того, чтобы создавать уже само приложение. Загружает веб-пак, настраивает dependencies всякие, скачивает, настраивает все скрипты, которые надо, устанавливает Babel. Короче, все делает за тебя, всю грязную, неприятную работу. Гит игноры. Короче, все делает. Instead of the DOM tree, what is displayed when you inspect an element using the components tab provided by React Developer tools. Instead of DOM tree, what is displayed when you inspect an element? Instead of DOM tree, what is displayed when you inspect an element using the components tab provided by a React Developers tool?
Это я не знаю, у меня не загрузилась эта статья. Может, сейчас загрузится? Бля. Ладно, мы по-умному сделаем. Component tree instead of traditional don't treat the component tree represent the hierarchy of React components rendered on the page. Короче, ты получаешь дерево компонентов. The component stem provides a visual representation of the React component structure allowing you to view and interact with individual components and their props and state. Provides a visual representation of the React component structure allowing you to view and interact with individual components and their props and state. Each component is displayed as a node in the tree with parent-child relationships, including the component nesting. The component tree displayed in the Components tab provides insights into the React component architecture. Insights into the React architecture helps you understand how components are composed and nested within each other. You can expand and collapse individual components to inspect their props and state, observe component renders, and even modify components props to see the effects in real time. The components tab also often includes additional information about each component. Так, блин. Components provided insights into the React component architecture and helps you understand how components are composed and nested within each other. You can expand and collapse individual components to inspect their props and state, observe component re-renders, and even modify components prompt to see the effects in real time. The Components tab also often includes additional information about each component, such as component's name, file location, and its rendered output. Oral Components tab in React Developer Tools offers a powerful toolset for debugging and understanding React application by focusing on the React component structure rather than on the underlying DOM tree. Ну, nice. Реально nice. То есть ты получаешь всю архитектуру компонентов, все их стейты, всю их информацию, пропсы. Найс, вот эта тема. А тропапа ты здесь? State and props завтра, как минимум. Что-то я одну тему сегодня очень долго проходил. Ничего страшного. Зато вроде пока что все понятно. State and props handle inputs and render lists. Lifecycle method, hooks, router. Музыка кайф. Еще нужно предыдущую добавить. Так, кейтера папы нет. Ну тогда ладно. Ладно, это уже тогда завтра. State and props. You have to learn. Как минимум state and props. А после этого что будет? Handle inputs and render lists. Ну ладно, все, завтра. Короче, всем спасибо за компанию, Веску спасибо за рейд, за подсказки и советы.